Okay. Okay. Yellorku vanakkam. Dr. Priya Manohar, our trustee for this esteemed college, Coimbatore Institute of Technology, and Dr. Kurinji Vendan, Chancellor for Tamil University, has come all the way to attend this FeTNA, and all our old, I can't say old, all our students of CIT College, that is Coimbatore Institute of Technology. And at this point of time, I think about our college where we had the bonding, like Kamban said, for the 5 years. It is not no more 4 years. And 5 years, you can see how much bonding could happen. That's what happened. And we are still in touch with each other. So that is the biggest strength that we have as an old student association. And this year, it's a phenomenal growth, or maybe the launch of this students association. And I'm very happy that one of my classmates, that is Mr. Marimuthu, is the president of this association. The moment he became the president, he called me and they said, why can't you be the coordinator? And Iraimadi in Singapore is going to be the secretary from all these association activities. And these two, when they took over this association activities, I can say this association and activities leap forward, which was missing for the last, maybe I'm here for 30 years, but the action is missing for meeting all our students. And I used to enjoy all other colleges. I don't want to name anybody, but they used to have, FeTNA association, FeTNA meetings or convention every year. These colleges meet and they show their strength. I used to long deep in my heart that when you're going to have such a big gathering and launch our old student association where we can meet and share our, thoughts about our college and bondings and whatever we had. And this is what happened under the leadership of Mr. Marimuthu, and I thank you for him. And that is actually encouraged by our trustee, Dr. Priya Mohan. And our Iraimadi is like, he did, I think you don't sleep, I believe. Every day, like 30, every day is like on CIT activities. He's writing emails, sending paperwork, asking for correction. And I thought it was only with me, but it looks like he bothered everybody, including Dr. Priya. So, and that is what finally, and we are meeting here. Thank you for Iraimadi, and we are here. With that outset, I just want to say, in Tamil, we say, Undi kodupore uyar kodupar. That is, whoever feeds you, they are like, God or whatever. And I can say, Kalvi kodupore kadavul. So we all got that kadavul anugraham. That kadavul anugraham came from in the form of CIT. And at this point of time, I really go back in my years and see that smiling face of our principal, PRR, that is, we call him as PRR, that is PR Ramakrishnan principal, and also his smiley face. And also we remember whenever there's a gathering of students like this, it's not your time. And as soon as we think it is going to be over, what we yell, tomorrow holiday, tomorrow holiday. You'll see like this and see like this, and you'll see like this, tomorrow holiday. That's what he says. That's what we remember. And we like PRR so much that, anytime anybody can walk into his chamber and ask for any help. He's behind all our students, and he helped anybody who is going there for help. And then so many students were now in this part of the country or all around the world who can fondly think of PRR at this time. At the same time, G. Venkateswamy Naidu is another founder. He comes rarely to our college, and we all used to wait for his visit every time. So that time it's a fun and, very, what you can say, it's a very remembered days, those days whenever he visits. And now we have Dr. Priya Manoharan, who is the granddaughter of Dr. Venkateswamy. And this day also we can remember for years to come.
At this point of time, I welcome you all, and I thank you all again for coming and making it a very big, successful day for our Ocean inaugural day, international chapter. This is a good beginning. We have so much gathering and so much people attending FeTNA, and now it is going to be a very well-known chapter in this country, that's in this part of the world. And I think this will take us to flourish in other parts of the world, and CIT Association will going to be a force to reckon with and going to beat everybody. And now we can see CIT is everywhere. CIT is like in IT, CIT is in mechanical, CIT is in electrical, and so many people after their graduation also, also obtain IAS, IPS. That is another thing. In recent batches, we can see so many IAS officers. Everybody is from CIT. That makes us to feel proud that I know this IAS officer is from my college. So that is what's happening now. There's a welcome sign, and it's a good sign. With this note, I leave the podium to next speaker. And thank you, Cecilia, for giving this opportunity. Thank you, Dr. Priya, for allowing us to use this welcome address. Thank you. Thank you all. Thank you so much, Mr. Vijay Kumar. Vijay Kumar, ஐயான் தான் எனக்கு தெரியும் அவரை. மிஸ்டர் விஜய் வர மாட்டேங்குது. இப்போ வாழ்த்துரை சொல்ல I would like to invite the president of CITAA, Mr. P. Marimuthu. I said, yeah. ஆன்லைன்ல இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தமிழ் தெரியுமா? நிச்சயம் தெரியும். மிஸ்டர் பவன், ஐ அம் நாட் ஷூர். மிஸ்டர் விஜயகுமார் ஐயா வந்து ரொம்ப இங்கிலீஷ்ல பேசிட்டாரு. இது நானே சொல்றேன். I think it's fine. We can go ahead. So என்ன எதுல வேணாலும் பேசுங்க, but I just wanted to know if everyone எல்லாருக்கும் தமிழ் புரியும்னா நானும் அப்பப்போ தமிழ்ல பேசுவேன். Even if there's one person who doesn't understand it, I'll have to switch. So yeah, I need to check with Ms. Pawan. Yes, ma'am. Mr. Pawan, can you understand? Oh, you're on mute, sir. Wait, I need to unmute him. Oh, okay. Ms. Pawan Kumar. Yeah. See, after studying in CIT, you kunjam material. So would you prefer that I speak in English completely so you can understand? It's okay. It's okay. It's okay. All right. So considering that Mr. Pawan only konjam theriyum. Yeah. I would like to invite Mr. Marimuthu to give the Valthurai one. You can start anytime you're ready, sir. Can you please unmute the gentleman? Okay. Audible? கேக்குதா? Yeah, நீங்க பேசலாம்னா you can start now. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். வாழ்க தமிழ், வாழ்க தமிழகம். இந்த பொன்னான நாளில் வட அமெரிக்க தமிழ்ச் சங்க பேரவையும் கோவை தொழில்நுட்ப கல்லூரியின் முன்னாள் மாணவர்களின் சங்கமமும் இணைந்து நடத்தும் 35வது பேரவை தமிழ் விழாவிற்கு நம்முடைய அழைப்பை ஏற்று விழாவை சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கும் மதுரை தமிழ் சிங்கம் திரு சு வெங்கடேசன் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் மதுரை அவர்களை வாழ்த்தி வணங்கி பெருமை கொள்கிறேன். மற்றும் மருத்துவர் தங்க தமிழச்சி அம்மா பாராளுமன்ற உறுப்பினர் தென் சென்னை அவர்களையும் வணங்கி வாழ்த்தி பெருமை கொள்கிறேன். மற்றும் நம்முடைய கோவை தொழில்நுட்ப கல்லூரியின் இயக்குனர் மதிப்புக்குரிய டாக்டர் பிரியா மனோகரன் அவர்கள் நம்முடைய இந்த நிகழ்விற்காக மிகுந்த ஆர்வத்துடன் கலந்து கொண்டு நம்மளை எல்லாம் ஊக்குவித்துக் கொண்டிருக்கிறார். அவரையும் இந்த விழாவிற்கு வருந்தமைக்கு வாழ்த்தி வணங்குகிறேன்.
அடுத்ததாக நம் தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தின் டாக்டர் குறிஞ்சிவேந்தன் அவர்களையும் வாழ்த்தி வணங்கி வரவேற்கிறேன். மேலும் இந்த நிகழ்ச்சிக்காக அயராது பாடுபட்டு இந்த நிகழ்ச்சியை சீரும் சிறப்போடு நடத்தி கொண்டிருக்கும் எனது அருமை நண்பர் பொறியாளர் விஜயகுமார் யுஎஸ்சி அவர்களையும், எனது அருமை தம்பி இறை மதியழகன் துணைத் தலைவர் முன்னாள் மாணவர் சங்கம் சிங்கப்பூர் அவர்களையும், திரு குமார வடிவேல் அமெரிக்க வாழ் முன்னாள் மாணவர் அவர்களையும், மேலும் இவ்விழாவிற்கு நன்றி உரை கூற உள்ள அருமை தம்பி மு ராமநாதன் CIT முன்னாள் மாணவர் அவர்களையும் வாழ்த்தி வணங்கி மகிழ்கிறேன். மேலும் இன்றைய நிகழ்வில் ட்ரை ஸ்டேட் அலுமினி என்ற புதிய அத்தியாயத்தை துவக்கவும், சிறுவாணி சொர்க்கம் 2 என்ற காலாண்டு இதழை வெளியிட்டதற்கும் அனைத்து முன்னாள் மாணவர்கள் சார்பாக மகிழ்ச்சியையும் வாழ்த்துக்களையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். கடந்த மார்ச் மாதம் சிறுவாணி 1 என்ற ஒரு இந்த மாதல் நம்முடைய மாணவர் சங்கத்தின் மூலம் சிறப்பாக வெளியிடப்பட்டது. அதன் தொடர்ச்சியாக இப்பொழுது சிறுவாணி சொர்க்கம் 2 என்ற இதழை திரு மதியழகன், திரு செல்லப்பாண்டியன் மற்றும் நண்பர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து மிகவும் சிறப்பாக அதை செய்து இன்றைய நிகழ்வில் அதை வெளியிடுவதற்கு நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். அவருடைய முயற்சிகளுக்கு நான் பாராட்டுகிறேன். மேலும் இவ்விழாவில் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்துக் கொண்டுள்ள அனைத்து நல்ல உள்ளங்களையும் வாழ்த்தி வணங்கி இவ்விழா சிறப்புற வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன். மேலும் இந்த FeTNA ஈவெண்ட் ஆனது நம்முடைய முன்னாள் மாணவர் சங்கத்திற்கு ஒரு மைல்கல் என்று கூறுவதில் நான் பெருமை கொள்கிறேன். இதற்கு அயராது உழைத்த தம்பி விஜயகுமார் அவர்களுக்கும் தம்பி இறை மதியன் அவர்களுக்கும் நம்முடைய முன்னாள் மாணவர் சங்கத்தின் சார்பாகவும் நம்முடைய கல்லூரியின் சார்பாகவும் அனைவரின் சார்பாகவும் மனமாத நன்றியும் தெரிவித்துக் கொண்டு மீண்டும் எல்லோரையும் வாழ்த்தி வணங்கி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். வாழ்க வளமுடன். ஓவர். ஓவர். சுஸ்மிதா மேடம், உங்க பேரு சுஸ்மிதா தானே? Thank you so much sir. நன்றி. நான் அங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். இப்போ உங்களுக்கு கிளாஸ் ரூம் ஃபுல்லா தெரியுறதா? இதுக்கு முன்னாடி சேர்ஸ் மட்டும் தான் தெரிஞ்சிருக்கு. தெரியுதுங்க. வேர்ட்ஸ்வர்த்தோட இதுல ஃபுல்லா தெரியுது. நான் எப்பவுமே பெர்மனன்ட்டா டிஸ்ப்ளே பண்ணிட்டேன் so that everybody knows. Okay, தெரியுது. I have added to the spotlight. மேம், உங்களோட பேரு சுமிதாவா சுஸ்மிதா? ஸ்மிதா. Okay. சுமிதா. Right ma'am. Okay, go ahead. Next speaker நீங்க கூப்பிடுறீங்களா? நானே பேசிடுவா. Sorry. Next I'd like to call upon Mr. வாழ்த்துரை சொல்றதுக்கு Mr. சாமிநாதன் மத்தியலிங்கம். அவர் அன்மியூட் பண்ணிட்டீங்களா? அமுதான தமிழே நீ வாழி, என் ஆவியிலே கலந்து நாவனிலே தவழும் அமுதான தமிழே நீ வாழி என்று அன்னை தமிழை வணங்கி அரங்கில் இருக்கும் ஒவ்வொருவரையும் வணங்கி இந்த உரையை தொடங்குகிறேன். இந்த உரை வாழ்த்துறையாக மட்டுமில்லாமல் ஒரு விளக்க உரையாகவும் இருக்கும். உரையை தொடங்குவதற்கு முன்பு என்னுடைய கல்லூரியை சேர்ந்த அனைத்து முன்னாள் மாணவர்களையும் இந்த நிகழ்வுக்கு வரவேற்புரை நிகழ்த்தியதோடு மட்டுமல்லாமல் இந்த நிகழ்வுக்கு முக்கியமாக ஏற்பாடு செய்து கொடுத்த FeTNA முன்னாள் பொருளாளர், எங்களுடைய இன்டர்நேஷனல் கோஆர்டினேட்டர் ஆஃப் த CITAA Alumni Association விஜயகுமார் அண்ணா அவர்களுக்கும், சற்று முன்னர் தன்னுடைய வாழ்த்துறையை வழங்கி அமர்ந்திருக்கும் முன்னாள் மாணவர் சங்கத்தினுடைய தலைவர் திரு மாரிமுத்து அண்ணன் அவர்களுக்கும், இனி வாழ்த்துறை வழங்க இருக்கிற திரு குமார வடிவேல் ஐயா அவர்களுக்கும், இந்த நிகழ்வுக்கு தலைமையேற்றதாக இங்கே வந்து நமக்கு சிகாகோ நகரிலிருந்து முதல் முறையாக முன்னாள் மாணவர் சங்க நிகழ்வில் கலந்து கொண்டு நம்மளை ஊக்குவிப்பதற்காக அவர் மட்டுமில்லாமல் தன்னுடைய தாயை அழைத்து வந்திருக்கிற டாக்டர் பிரியா மனோகர்
the trustee and director of CIT institution, I sincerely like to thank you on behalf of CIT Alumni Association, ma'am. And also we'd like to put our sincere respect and wishes to your mom, Mrs. Manoharan sir. And I would also like to place my sincere respect to Tamalachi Thangavandian madam, who is a present member of parliament from Chennai South. ஒரு ஆங்கில பேராசிரியராக இருந்து அதிலிருந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையை சமூகத்திற்காக ஒப்படைக்க வேண்டும் என்பதற்காக அந்த பணியை விட்டு விலகி அரசியலை தன்னை இணைத்துக் கொண்டு இப்பொழுது 2019 நடந்த தேர்தலிலே தென் சென்னையிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு கவிஞர், எழுத்தாளர், பேராசிரியர் என்று பல்வேறு பன்முகத்தன்மை கொண்ட அவர்களையும், அவர் தன்னை எழுத்தில் கூட எவ்வளவு நவீனமாக தன்னுடைய தோற்றம் இருந்தாலும் கூட எஞ்சோட்டு பெண், மணப்பேச்சி, மஞ்சனத்தி என்றெல்லாம் ஒரு கிராமிய மண்வாசம் தெரிகிற தலைப்பை தன்னுடைய நூல்களை தரக்கூடிய அந்த பண்பாட்டினுடைய ஒரு எடுத்துக்காட்டாக விளங்குகிற அன்பு அக்கா தமிழச்சி தங்கபாணி அவர்களையும் அன்போடு வணங்கி வரவேற்று, அவர் எனக்கு இந்த நிகழ்வில் மட்டுமல்ல, அவருடைய தம்பியாக இருக்கிற திரு தென்னரசு அவர்கள் தற்போது தமிழகத்தினுடைய தொழில்துறை மற்றும் தமிழ் வளர்ச்சித்துறை அமைச்சராக இருக்கிற திரு தங்கம் தென்னரசு அவர்களோடு நான் ஸ்பிக் என்ற நிறுவனத்திலே சில ஆண்டுகள் 5 ஆண்டுகள் பணிபுரிந்தவன் என்ற அடிப்படையிலேயே அந்த நட்போடும் அவர்களை வரவேற்று அவர்களை வணங்கி, மதுரை நகரிலிருந்து பாராளுமன்றத்திற்கு சென்று அதோடு மட்டுமல்லாமல் காவல் கோட்டம் என்கிற ஒரு நாவல் எழுதுவதற்காக மட்டுமே தன்னுடைய வாழ்வில் 10 ஆண்டுகளை செலவழித்து மிக உன்னதமான அந்த நாவலை உருவாக்கி அதற்காக இளம் வயதிலேயே 40 வயதிலேயே சாகித்ய அகாடமி விருதை பெற்ற திரு சு வெங்கடேசன் அவர்களை அன்போடு வணங்கி அவர்களையும் வரவேற்று, திரு குறிஞ்சி வேந்தன் ஐயா அவர்கள் முன்பே நான் அவரை சிங்கப்பூரில் சந்தித்திருக்கிறேன். தஞ்சாவூர் தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய பேராசிரியர். அவர் எழுதிய மலையா சரித்திரம் என்ற நூல் அவர் இங்கு சிங்கப்பூரில் வெளியிட்டது போது கூட அவரை சந்தித்து அந்த நூலை பெற்றுக்கொண்டேன். அவர்களுக்கும் அந்த செய்தியை கூறி அவர்களை வணங்கி, இந்த நிகழ்வில் நம்மோடு இணைந்திருக்கிற பல்வேறு முன்னாள் மாணவர்கள், இதற்காகவே பயணப்பட்டு சென்னையிலிருந்து வந்திருக்கிற திரு கம்பன் அவர்கள், திரு பிரசாந்த் இணைந்திருக்கிறார், திரு ராஜேந்திரன் ரங்கசாமி அவர்கள், திரு ராஜேந்திரன் ஆவடையப்பன் அவர்கள், திரு ராமசாமி அவர்கள், சஞ்சய் ராமமூர்த்தி அவர்கள், செந்தில்நாதன் அவர்கள், ஸ்ரீராமன் இருந்திருக்கிறார்கள், திரு வெங்கடேசன் அவர்கள், துரைராஜ் சோமசுந்தரம் அவர்கள் அனைவரையும் அன்போடு வணங்கி நிகழ்வுக்கு உள் செல்ல விரும்புகிறேன். அதே போல இந்த நிகழ்வுக்கு நன்றி உரை வழங்குவதற்காக நம்மோடு இணைந்திருக்க திரு மு ராமநாதன் அண்ணா அவர்கள் 1989வது ஆண்டு கல்லூரி படிப்பை முடித்துக் கொண்டு ஹாங்காங்கிலே சென்று பணியாற்றி இப்பொழுது சென்னையிலே மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தை அந்த திட்ட நிர்வாகியாக இருந்து செயல்படுத்தி இப்பொழுது ஓய்வு பெற்றிருக்கும் அவரையும் உங்கள் சார்பாக வணங்கி, என்னுடைய பணியான இந்த அலுமினியினுடைய செயல்பாட்டை, இந்த முன்னாள் மாணவர் சங்கத்தினுடைய செயல்பாட்டை மிக சுருக்கமாக இங்கு கூற விளைகிறேன். ரொம்ப நன்றி மதி. நான் பேசிட்டு இருக்கேன், ஒரு few minutes. ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? தெரியுது. ஒரு சிஐடியோட ஸ்பிரிட் எப்படி இருக்குன்னு நீங்க பார்க்கணும்னா இருங்க ஒரு நிமிஷம். தெரியுது. ஒரு சிஐடியோட ஸ்பிரிட் எப்படி இருக்குன்னு நீங்க பார்க்கணும்னா இருங்க ஒரு நிமிஷம். लकड़ी CIT ना सुमावा गुमता लकड़ी गुमावा स्क्रिप्ट எப்படி இருக்குன்னு நீங்க பார்க்கணும்னா CIT का सवाल है लकड़ी CIT ना सुमावा गुमता लकड़ी गुमावा. இது வந்து ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்காக அந்த செய்தியை போட்டாங்க. ஏன்னா இது ஒரு அமெரிக்கா போன்ற நகரத்திலே அவர்கள் ஒரு சின்ன குடும்ப நிகழ்வுல கலந்து கொண்டா கூட சிஐடியோட உணர்வை பிரதிபலிக்கிற மக்கள் தான் சிஐடியோட மாணவர்கள் என்பதை தெரிவித்து இந்த காணொலி கூட ஒரு 1 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி எனக்கு கிடைச்ச காணொலி. சமீப காலத்தில் நடந்திருக்கக்கூடிய அந்த அளவுக்கு சிஐடியில் படிக்கும் ஒவ்வொரு மாணவரும் தன்னுடைய கல்லூரியை பற்றியும்
தன்னுடன் பயின்ற மாணவர்களுக்கு நட்புணர்ச்சியும் தொடர்ந்து பேணி பாதுகாக்கிற தன்மை உடையவர்கள் என்பதை சொல்லி கடந்த ஒரு வருடமாக முன்னாள் மாணவர் சங்கத்தினுடன் சேர்ந்து பயணிக்கிறேன். அந்த சங்கத்தினுடைய செயல்பாட்டை இப்பொழுது இது அந்த என்னுடைய சங்கத்தோடு என்னோடு பணிபுரிவர்கள் அவர்கள் சார்பாக இந்த செய்தியை உங்களுக்கு வழங்குவதிலே மகிழ்வடைகிறேன். எங்களுடைய கரஸ்பாண்டன்ட் திரு ராஜீவ் ரங்கசாமி, எங்களுடைய தற்போதைய முதல்வர் திரு மதி ராஜேஸ்வரி அவர்களோடு எங்களுடைய 30 செயற்குழு உறுப்பினர்கள், எங்களுடைய கடந்த ஒரு ஆண்டில் நாங்கள் செயல்படுத்திய திட்டங்கள், செயற்குழு கூட்டங்கள் மட்டுமில்லாமல் ஒவ்வொரு வாரமும் சந்தித்து பேசுகிறோம். முக்கிய விழாக இன்ஜினியர்ஸ் டே கொண்டாடுகிறோம். எங்களுடைய அலுமினியில யாராவது முக்கிய பதவி பெற்றால், உதாரணமாக டாடா சன்ஸினுடைய டாடா குரூப்ஸுடைய சேர்மனாக பதவியேற்ற திரு நடராஜன் சந்திரசேகரன் அவர்களை வாழ்த்து நாங்கள் வெளியிட்ட செய்தி. அவர் பத்மபூஷன் பெற்ற போது அந்த செய்தியை அனுப்பியிருந்தோம். இதுபோல பல செய்திகளை தொடர்ந்து அனுப்பி கொண்டிருக்கிறோம். அதே போல அமெரிக்காவில் திரு சதீஷ் தனசேகரன் என்பவர் கீசைஸ் டெக்னாலஜி என்கிற ஒரு மிகப்பெரிய நிறுவனத்தினுடைய சிஇஓவாக நியமிக்கப்பட்ட பொழுது எங்களுடைய வாழ்த்து செய்தி. மிக அண்மையில் CS ரம்யா என்கிற சகோதரி IAS தேர்விலே தமிழக அளவில் 2வது தர அந்த ரேங்க் பெற்றதுக்காக நாங்கள் வாழ்த்திய செய்தி. இப்படி எங்களுடைய கல்லூரியில் பயின்ற பல்வேறு மாணவர்கள் பெற்ற வெற்றி, அதே போல கல்லூரிக்குள்ளே இருக்கிற செய்திகளை நாங்கள் வெளியிலே அனுப்புவது, முதல்வர் பணி நியமனம், திரு திருமாரி முருகன் அவருடைய அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் ஆபீசர் என்ற புதிய பணி நியமனம் ஆகியவற்றை நாங்கள் தொடர்ந்து உலகளாவி இருக்கிற அலுமினி சகோதரர்களுக்கு அனுப்பி கொண்டிருப்பது எங்களுடைய பணியாக இருக்குது. அது மட்டுமில்லாமல் பெண்கள் தினம், வேர்ல்ட்ஸ் என்விரான்மெண்ட் டே போன்ற தினங்கள் போது எங்களுடைய செய்திகளை தொடர்ந்து தருவது. இது 2022வது அலுமினி டே 2 நிகழ்வாக கொண்டாடினோம். காலையில 123 மரங்களை கல்லூரிக்குள்ளே நட்டோம். பின்பு இரவு உலகளாவிய இலுமினி அமைப்பு துவக்க விழாவாக நடத்தினோம். அப்பொழுதுதான் எங்களுடைய முதல் சிறுவாணி பாரடைஸ், சிறுவாணி சொர்க்கம் என்கிற இந்த இதழை அன்று வெளியிட்டோம். அது 2வது இதழ் தான் இன்று வெளியிட போகிறோம். அதே நிகழ்வில் DA அப்படின்னு சொல்லி டிஸ்டிங்விஷ்ட் அலுமினி அவார்டுங்கிறது வருஷம் நாங்கள் கொடுக்குற அவார்டு. வழக்கமா கல்லூரியில இருக்கிற அந்த முன்னாள் மாணவர் சங்கத்தினுடைய நிர்வாகிகள் அவர்களாக தேர்ந்தெடுக்கிற வழக்கம் இருந்தது. முதல் முறையாக வெளியிலே ஒரு நாமினேஷன் நாங்கள் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி உலகளாவியிலிருந்து தானாகவே தன்னை நியமித்து ஒரு 70 பேர் வந்தாங்க. 70 பேர்லேருந்து நாங்கள் ஒரு 24 பேர் அது கொடுத்தோம். ஏன்னா லாஸ்ட் 2 இயர்ஸ் எங்களால் செய்ய முடியாதனால அதெல்லாம் சேர்த்து 25 பேருக்கு கொடுக்க முடிஞ்சது. They all are deserving candidates because they are highly professional in their professional career, and also they're successful in their entrepreneurial attempts, whatever they are doing. For example, this is Mr. Sathapan Ramasamy. This is Ramasamy Athapan in Singapore. He heads Fairfax Asia as the chairman of the entire group. So likewise, we've got about 24 people who we selected and then awarded. This is a few list, and also we, as part of our new alumni activity, we designed this certification. This is the first time we are going for a fully designed certification. This certificate will be issued to them. We will also make a plaque and send it to each one of them so that they can display in their wall or in the table to proudly say they have been awarded by CIT for being a distinguished alumni. So likewise, that is one of the actions that we did. And these are some of the key alumni members who are pride for CIT. So all of these people have been awarded Padma Award. For example, Padma Shri, Padma Bhushan, and Padma Shri Award. Mr. Arun is part of the ISRO. Right. Likewise, these are the other gentlemen we've got, and this is Jose Falker, who is heading the Bharat FHI, Foxconn company in India. This is the entrepreneur, Mr. Devendran. Late Chandrasekhar, cricket player, is our alumni as well. And this is Anand Savakesari, who belongs to my batch. He is next to the top level CEO in Citibank, global level. He is there in New York. Unfortunately, he could not make it. So we have a lot of alumni who occupy and successfully ramp themselves into the top of the global companies. These are the few examples. And these are the administrative officers. R.S. Gopalan IAS, he is heading the Aadhaar card for the southern region. Mr. Arvind Kumar is IAS officer in Punjab and the IP officer in Hosur. And these are
alumni, distinguished alumni who have got alumni awards in the last 60 years. And next, one of the important things that we want to share with this, the alumni chapters that we have. And we have about India city chapters, overseas chapters, and other interest-based chapters. So in India, we have got Coimbatore, Mumbai, Trichy, Salem, and Bangalore. Very recently, we are starting in Madurai. Likewise, in overseas, we have Singapore, Gulf, Oman, UK, Netherlands. Very recently, we are starting today in Tri-State in US. And we have got interest-based chapters, which are music, club, Tamil, and trucking. These are the contacts for the presence of the alumni chapters. And these are some of the samples just to show that how the Mumbai chapter is getting formed. They're regularly meeting. And this is a Trichy chapter, how they are regularly meeting. I happened to meet them in Dindigul when I went to India last month. And this is a Salem chapter. One of the members, Mr. Mallikarjun, he is part of our Alumni Association Executive Committee as well. And this is a Singapore chapter. We formed the chapter about 2 years ago, 2019, where our principal had come and AO administrative officer had come at the time. We have got about visiting members alone. There was about 150 people visiting from India from the batch of 1984. This is how we inaugurated. Likewise, Bangalore chapter is functioning. Last week, there was a function. This is a picture taken 26 June last year. And we keep asking people to register their alumni, just in case we do not know the chapter existing. This is, we communicate to all of them so that they can register and we are aware of the functioning of the chapter. And as a future plans and activities, we have got one proposal that we will have a monthly tech meets happening. And this is still in proposal, will be happening within a couple of months. So this is the update that I have. I wanted to share with you. And thanks for your time and patience. I wish the functions a grand opening of the Tri-State Alumni, as well as the launch of the second release of the CIT Alumni magazine, Sirvani Sorgham and Sirvani Paradise. Thank you very much. Romba nandri, Mr. Madi. Next, we will have our third Valthurai by Before Mr. that, Kumar. Okay, sorry. I also have some of my rice friends here, including Mr. Worth, Mr. Nathan, and Mr. Arivan, so many others. I mean, I think the FeTNA presidents and new presidents, they're all my friends. And I would like to extend our thanks on behalf of CIT Alumni Association for giving an opportunity to be partnering and then having this parallel session going on. Thank you, each one of you. Thank you very much. Thank you to the FeTNA organization for the same. So the Moonavathu Valthurai Mr. Kumara Vadivelu. எல்லோருக்கும் வணக்கம். Mic the try panna pora speaker the try panna. It's not loud enough. Yeah, it's not loud enough. Hello. Hello. Better now? Okay. Increase the volume. Hello. Hello. You can talk. இது வந்து கிளாஸ் ரூம்ல வந்து நீங்க பேசுறது கேட்டது ஆனா அவ்வளவா கேட்கல, அதனால நாங்க ஒரு மைக் டெஸ்டிங் பண்ணிட்டு ஸ்பீக்கர் டெஸ்டிங் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓ அப்படிங்களா? Right. So இனி so the next two speakers are here. Okay, எனக்கும் வணக்கங்க. Now I'm not a speaker, so நீங்களாம் பேசுற மாதிரி என்னால் பேச தெரியாது. As a senior CIT alumni, I welcome you all to this thing. Now, for the last 20 years, I've been going to FeTNA conference every year. We try to form alumni association, but not many people attended.
or participated. ஒரு structural organization இல்லாதனால இது வரைக்கும் பண்ண முடியல. இப்போ இந்த வருஷம் நடந்ததுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். I was very excited to see that CIT people are joining together to do this. நான் 71ல வரும்போது very hardly any CIT students was ahead of me in US. So அப்போ வந்தப்போ my contacts were all civil students that were there. மற்ற குரூப்போட எனக்கு கான்டாக்ட் இல்லை. இப்போதான் வந்து மதி வந்துட்டு he pushed me to come. நீங்க பேசுறீங்க வாங்க நீங்க பேசணும் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டாரு. So I just want to say welcome and hope this continues on. We need to have a structural formation. What our goals are going to be. சும்மா சேர்ந்துட்டு நம்ம எல்லாம் சிஐடியில் படித்தோம் அதனால வந்து ஸ்ட்ரென்த்தை காட்டுறோங்கிறது மாத்திரம் இருந்ததுன்னா that won't survive. We need to have some goals, what we are going to do, how we are going to help the future generation coming up. அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதாவது structural formation பண்ணோம்னா it will sustain. That's my advice. Thank you very much. Thank you, sir. நேத்து யாராவது டெஃப்கானுக்கு வந்தீங்களா? So we had an event over here, this for the online people, called Tamil Entrepreneurship Forum. அதுல எங்களுக்கு நிறைய ஸ்பீக்கர்ஸ் இருந்தாங்க. இங்க யாராவது டெஃப்கான் வந்தீங்களா நேத்து? நெப்போலியன் சார் பாத்தீங்களா? இவரு அந்த மாதிரி முடிச்சுட்டு போயிட்டு. So நெப்போலியன் சாருக்கு நான் தான் எம்சி பண்ணேன். From my heart. Okay. It is not something that I plan to speak, but it comes from my heart. No. நீங்க டெஃப்கான் வந்தீங்க இல்லையா? டெஃப்கான் So I'll tell you the story. So Napoleon sir வந்து politician, actor, அவங்களுக்கெல்லாம் மைக்கு கொடுத்தா அவங்க போயிட்டு இருப்பாங்க. It's a good thing, but the podium we were very crunched for time. So நான் ஒரு ஸ்டேஜ் ஏறுறதுக்கு முன்னாடி நான் அவர்கிட்ட சொன்னேன், நீங்க ரொம்ப டைம் எடுத்துறாதீங்க, அங்க மானிட்டர் இருக்கு, மானிட்டரை பார்த்து நீங்க கரெக்டா டைம் பண்ணணும். அவர் வந்து என்னம்மா நான் பாலிட்டிஷியன், நீ போய் என்கிட்ட இந்த மாதிரி சொல்றியே. ஆனா அவர் 5 செகண்ட்ஸ்க்கு முன்னாடியே முடிச்சுட்டாரு. ஸ்டேஜ்ல வேற அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாரு. அந்த மேடம் வந்து எனக்கு டைம் கொடுத்துருந்தாங்க. So that's all. But his points are very valid. What we are getting together for as a community has to have a purpose. And a community without a purpose will dissolve very soon. So the goals are extremely important. Thank you so much, sir, for that. Now I would like to invite the granddaughter. I have to turn this over. My phone. The trustee and director of the CIT institutions, Dr. Priya Manoharan. So good evening, everyone. How is everyone today? So I'm Dr. Priya Manoharan. I'm trustee and director at CIT and also granddaughter of R. Venkateswamy Naidu. So like somebody just spoke, every event has to have, agenda, a purpose, and where we're going from here. So today my talk, I'm going to talk a little bit about the alumni. I'm going to talk a little bit about the college, and then I'm going to give you a few announcements and updates from CIT that we're doing for the alumni. So I want to take this time first to thank all the alumni who are here and also those who are joining us virtually. I also want to thank Mr. Mati. He has given a hell of a lot of work into this in the last, few weeks. And I also want to thank Mr. Vijay Kumar, who is both of them put together this event. So I want to talk a little bit about CIT. It's humbling to think that CIT was greeting its first batch of students in 1956, and now we have 56,000 students of just BE and BTech all over the world, and about 10,000 students of MSc. Much has changed in CIT since all of you have been there. And you will see that with this presentation, as well as if you have recently toured CIT or if you do tour CIT. But what remains the same is that the students, faculty, and graduates who have been recognized for their competence in whatever engineering field they chose to work in. Alumni meets like this are great opportunities to reconnect with former classmates,
forge new connections, and learn about ways to give back to the university. I'm going to share with you a little bit. I want to dive now a little bit into CIT because I feel like you can never really truly have an event unless you understand what the founding fathers wanted to do. You can open the PPT. Are you able to see my screen? Mr. Matti? No, ma'am. You cannot. I cannot see the screen. I mean, whatever you're sharing, I'm not seeing. I'm seeing your video, but not the shared material. Your screen, but we're already sharing. No, you're not sharing. Oh, you need to see the specific screen. But can you see it? Yes, now we can see. Yes. As you can clearly see, I'm not from the engineering or technical side. I have a medical background, so definitely need tech support with me wherever I go. So getting back into a little bit about the history. So the V. Rangasamy Naidu Educational Trust, this is my great-grandfather. We actually started this, they started it in 1956. It was my grandfather, who is R. Venkatswamy Naidu, popularly known as RVS, and Professor P.R. Ramakrishnan, that is my grandfather's brother, founded it together in 1956. The three correspondents so far have been my grandfather, that was R. Venkatswamy Naidu, his brother, Mr. PRR, and Dr. SRK Prasad, which is my uncle. And a lot hasn't been said. Ma'am, the screens are not moving. Still, we see the first page. Yes. Thank you. Okay. Yes, we can see. So R. Venkatswamy Naidu, which is my grandfather, he, had a vision for CIT, and he wanted to do really something in the field of education. He had a lot of other industries. He was quite a visionary. He was very inspiring, and he was kind of a leader in a lot of different domains. So the RVS family pretty much knows that one of the main reasons for his contribution to CIT was mainly because he lost his second son in 1954, and he really wanted to do something in his memory. And that is a son that he lost in an accident in Lawrence, in the school. So we lost Dr. SRK Prasad, which is my uncle, and that was last year, towards the end of last year, he was the correspondent. And after that, his son, which is Mr. Rajiv Rangasamy, has taken his place. And among the trustees, we have my father, Mr. Venkatswamy Manoharan, myself, Vikram Prabhu, which is another cousin, Mrs. Nandita, also another cousin, and then her husband, who are all in the trustees. The eldest member of both sides of the family, Mr. PRR's family and Mr. RVS's family, is my father, and he's got extensive, experience to share with us going forward in the years to come. As you can see, Coimbatore Institute of Technology was established in the year 1956. We have about 100 acres of land, one of the biggest universities. And if you look at this, our first building was actually started in 1956. We had quite a few political forefathers like Sri T.T. Krishnamachari and C. Subramaniam. They were all big political figures.
part of the Congress Party, and Sri Moraji Desai and C. Subramaniam, who were there when the first stone was laid there. You'll see here, and I don't know, most of you about probably graduated, but the MBA MSc building is a new building. You see the library building, the academic constructions, and the IT building. And if you take a minute to look at this slide here, we have academic milestones ranging from 1956 to 1978. You can see the first undergraduate programs, which are BE, Civil, Mechanical, Electrical. And from there, if you take a quick look, you'll see there was a lot of other, accreditations we've got by NBA. And then finally, if you look at this, and this is my area, which I really like, is in 2019, we have an MSc Artificial Intelligence and Machine Learning, a 5-year integrated course that was brought in. We have the MTech Nanotechnology in 2019, 2021, you have the BTech Artificial Intelligence and Data Science. And that's something, we see a lot of interest in. And of course, the MBA, which is kind of still in its infancy, but definitely has started in 2021. I want you to take a quick look at this screen here and look at how we have some of these undergraduate and postgraduate degrees. Moving on. If you notice here, our biggest strengths as far as students are still in computer science engineering, electrical and electronics, and electronics and communications engineering. You'll see that artificial intelligence and MBA programs are all picking up. The institute was conferred autonomous status in 1987, which means that we could start planning our own curriculum and ways in which we conduct examination. We have some very prominent CIT alumnus. I think everyone's talked here about Sri N. Chandrasekharan, who got his Padma Bhushan in that was last year, actually this year. If you look here, we've come a long way. In 1981, look at how the first computer for CIT was. That was a Data General Eclipse S130. And since then, we've got internet capacity now, which is at 400 Mbps, and computing resources, which are greater than 2000. The infrastructure, the auditorium, you can see is, something that we're very proud of. I still feel that there's some improvement in acoustics, which we would really like to do this year. You can see the classrooms, the library. We have a fully automated library service, e-resources, so students can basically get into any, journals, e-journals and publications, e-books. Another thing that we're very proud of is the solar panels with a capacity of about 280 kW, which have been installed. Look at the CIT hostels here. And then if you look here, we've got, different centers for excellence. We have the 5G innovation. We've got the artificial intelligence and Internet of Things. We've got the manufacturing sciences, robotics and automation, and excellence in nanomaterials. Now, cybersecurity has come up in a big way almost everywhere now, and that is something that also we've gotten sponsored by MHRD. So that's something that's also available now. We've got quite a few indexed publications, a lot of international journals, a number of books and chapters, and then international conference publications. We've got quite a few recent MOUs, if you look here, with different institutes and different international centers. So most of our 100% of our eligible students get placed, and out of which we've got almost highest packages are with D. Shaw and Company. And I really want to take you now to a few updates from CIT. So as far as the alumni is concerned, we have recently purchased alumni software that will be installed in the next few weeks. And what does the software really have? It has a complete database of alumni, and it has all their academic details and contact information. And it also has something called as an internship career center. And what that does is that it basically has all the bio data of graduating students. And what we're trying to do is we're trying to club the graduating students with other graduates who are experts in the field. That way, this will help us not only in internships, but also in placements.
We've also got another alumni cell coming up on campus. So if any of you are in CIT, we'd like you to visit, and that should be up probably in the first week of August. So I had said, this is really nice. You get to have these kind of meetings, you get to socialize, but you really want to see what is the purpose we want to do here with these alumni meetings. In the past, I think there's always been kind of, a concentration on academics, but what we want to do going forward is that I would like to see more formal proposals for scholarships, financial aid to deserving students, and also get an alumni advisory panel. And this alumni advisory panel would be able to give us suggestions about curriculum development, R&D placements, and also infrastructure. And this is something that we should slowly start, talking about. And I know that a lot of the alumni have asked me, okay, we have one in the tri-state area. Can we start doing this in different areas? I think once this software is installed and we have a database with all our different alumni students, I think gathering them together to get a lot of these formal proposals put in will probably be, a lot more successful. And I think, this is a good kickstart session. We're, very happy to have started it. And also I want to thank Mr. Mathi and Mr. Vijay Kumar, who, really tried to make this happen parallel to the FeTNA, which is FeTNA is a very, very busy and happy, time. And it's kind of hard to get, any kind of academics in this time period, but they did it in a very short time period. And I'm glad that, I'm able to meet all of you in person. It's never the same, when you're doing this on Zoom or anywhere else. So I'm very happy to be here. And I'm hoping that, going forward, we are able to kind of, get this organized and we're able to get these formal proposals done. So with that, I want to thank all of you and hand it back to Ms. Nita. Thank you. And ma'am, we request you to launch the new magazine and also the chapter. So I will share the screen. Oh, he wants to do it. I will share the screen. Oh, he wants to do it. Okay. So may I have your permission to have this launched, ma'am, with your blessing? I will share the screen. Oh, he wants to do it. Okay. So, okay. This is the launch of Tri-State. May I have your permission to chapter for USA? Launched. The idea is let me brief the idea behind the Tri-State chapter. Oh, he wants to do it. We want to. Okay. So, okay. This is the launch of Tri-State. May I have your permission to launch chapter for USA? Launched. The idea is we want to divide the idea behind the Tri-State chapter. He wants to do it. We want to say MSc Mountain Standard Time and the PSC. This is the launch of group. May I have your permission based on how the group USA launched. The idea is we want to divide the idea behind the New York chapter. He wants to do it. We want to say MSc Mountain Standard Time and the PSC. This is the launch of group. May I have your permission based on how the group USA launched. The idea is we want to divide the idea behind the New York chapter. Yeah, I'm getting echo. I'm not sure from the. Let me try now, please. We are getting a lag, so it's going in a loop. Okay, so let me try now. Yes, thank you. So we will divide this into 4 time zone wise and then form the WhatsApp group based on how the momentum is picking up for certain cities. We will start forming the city chapter. Adisa, can you start from the beginning because everything was in a loop, so the people in the room may not have heard what you presented. Okay. So this is to signify the launch of Tri-State chapter, basically New York, New Jersey, and Connecticut. How we are going to take this spread across US is US being a huge country, we cannot have a country chapter. Likewise, in India also, we do not have the country chapter. We have city chapters in India, as you saw in the presentation. So to approach here in US will be time zone wise we split. We form the WhatsApp group first based on the people and the statistics of which city has got more alumni from these time zone. Naturally, it will be cities like New York,
or in the west is San Francisco or Atlanta or Chicago. This is where we see the dense population of CIT alumni is living, right? Based on this, on Dallas, for example. So these are the cities we think will be the first few alumni chapters being formed. Though there are informal chapters being applied, like every batch people, even for example, 1986, if I'm not 88, if I'm not wrong, about 19 people met a couple of days ago. Likewise, there are meetings happening, but we want to have city chapters so that the meeting will happen very frequently. It is almost impossible or not practical to fly from New York to West and West to New York either way, and same reason the distance. So this signifies the inauguration of a first chapter proposed by Vijay Kumar. So he will hold it for some time until we find the leadership. So what the message we give is, anyone who think they have the capability and the interest and passion to run the CIT alumni, please come forward and take our help to form that. We will do whatever is required. We are not going to go very regimental like structure immediately. We'll just take 2 coordinators to start with. When the chapter is running smoothly, we will go ahead and do it. As you know, even in today's chapters, even the year-wise chapters, there is no proper formation of structure. Just a reason is everybody is different. Nobody want to call themselves a leader. So this phenomena, we keep seeing it. So we just want 2 coordinators to start with, and then CIT Alumni Association will form as a umbrella body, exactly like federal government is running in the US. We will be a federal system for all the alumni across the world, and we will coordinate just through the 2 coordinators and communicate back to them. So they will take care of communicating things back, and then the whole thing running based on their control. So this is what we have, the message for all the members who have joined and who will watch this video later. So with this, we'll go to the next agenda, which is to launch the second issue of the, just give me a second. CIT Alumni Magazine, Sirvani Paradise. This again, I'm doing on behalf of Dr. Priya Manohar. So this marks the launch of the second issue or release of the second edition of Sirvani Paradise. With all your blessings and wishes. So we see this is a second edition, June 2022. We've got cover story of Josh Falker, who did BE Mechanical in 1992 and then went to US to do his master's and business administration. He worked for Nokia. Then Nokia asked him to go to start companies in India. Then he took over. Then he shifted to Foxconn Investment Holdings, and then he is now country head managing director for a huge institution with about 25,000 people, out of which his own interest, he has got about 80% are women employees. And this is what the story which is telling here. You will love to see it. This is the content. I'll briefly bring the actual full magazine for you, just to do a preview, very quick preview. I'm going to run it. And this, you have the founders being present in the very first chapter. We will have an article coming inside on behalf of them. This is our premier presenter, Robin, Mr. Arishami, 1992 batches, giving the premier sponsorship for this magazine. For your information, this magazine is self-sustained, meaning this is run purely by the advertisement we collect, the deposits or the donations we collect for the advertisement. That is what is being used for the running. We are not collecting anything additionally for the magazine. This is the president's message. This is a cover story, this is an interview. And we will have, this is the 1996 batch having this Silver Jubilee. They are giving a tribute to CIT with statistics of, and this is an article by one K.N.K. Venkatraman. This is another article. This is the advertisement that we see. I think one of the advertisement, Akwatam, is by Mr. Kamban, who is present there right in your hall. Thanks, Kampanana, for your support. And these are other gentlemen. And this is another person who was given a wishes as an advertisement. And this is about data science. This is about a carbon slime. We have got environment enthusiastic.
This was to give the message in kind of a poem. It's very nice to read. And this is AI talking about TEFCON. This is one of the more relevant article. And we spotlight some of the successful alumni in every magazine. This is art by the students. And this is the Puvi Tevaram. Tamil Ade and the Sulaliyal Patti ஒரு கவிதை. இது ஒரு முனைவர் 2 முனைவர் பட்டம் பெற்ற ஒரு கவிஞர் சந்திரசேகரங்கிறவர். So this is மஞ்சள் கட்டணங்கள் மகத்தான மனிதர்கள். நம்ம நன்றி உரை நடத்த போகிற திரு மு ராமநாதன். இவருடைய கட்டுரை ஒவ்வொரு வாரமும் ஒரு 2 கட்டுரையாவது தமிழ் இந்துல வரும். அவ்வளவு வெற்றிகரமான ஒரு கட்டுரையாவது நமக்கு நன்றி உரை தரப்போகிற மு ராமநாதன் என்ன ஆகுது. இவருடைய முன்னாள் முதல்வர் முன்னாள் PA to பிரின்சிபல் சாமிநாதன் ஐயா அவங்கள பத்தியெல்லாம் அவங்க எழுதியிருக்காங்க. இது கல்லூரியில போன வருஷம் கடைசியா படிச்ச ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட் is released a book. So that is how the platform is being offered by CIT. The students are releasing a book. That's something phenomenal. These are some of the points by our alumni. This is from Lachativu. We have alumni living in Andaman giving such articles. We have this one simple poem by myself, and that's the end of it. This is another. So this is a preview especially for you. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Madi. That was wonderful. How many of you are going to be writing for the magazine? And Yeah, you can put your hands up even on Zoom. There is reactions there. You can put your hands up. Please feel free to reach us, and we will have the announcement open. And I have to sincerely place the gratitude and thanks on behalf of Alumni Association to one Mr. Selva who lives in San Francisco. Today he is not able to make it since he is traveling. He proposed and he is the one running the whole thing. I'm supporting him as a co-editor along with him. So thanks to him, this is running the 2nd edition. That's it. Now, We'll move many forward. of you are going to be advertising in the magazine. Oh, thank you. Yeah, funds we collect is being used for tree plantation. That's what we do. I think one of the gentlemen was talking about the purpose. Yeah, Mr. Right. We are doing that. Thank you. Fantastic. Thank you so much. We have our goals. We have work set out for each of you. It's not one or the other. I guess everyone together makes an organization grow, whether it's an alumni association or whether it's our own companies. Unless we put our work together, only then it will actually go somewhere. I'm looking at the agenda, so I'm not just looking down. சிறப்புரை ஆற்றலுக்கு மிஸ்டர் டாக்டர் குறிஞ்சி வேந்தன். இவரை நான் நேற்று நேம் டேக்ஸ் பிரிண்ட் பண்ணி டெஃப்கானுக்கு யூஸ் பண்ணணும்னு நினைச்சேன். இவரை நைட்டு ஒரு 12 மணி இருக்குமா, இவரை எனக்கு நேம் டேக்ஸுக்கு அந்த கவர் கொண்டு வந்தார் இந்தியால இருந்து. 1 மணிக்கு போய் ஒரு டோரோ தட்டி வாங்க சைட் எனக்கு அந்த நேம் டேக்ஸ் இது கொடுங்கண்ணா. அது 20 kgs இருக்குமா, எடுத்துட்டு போயிருவியான்னு அப்படியே ஒரு ரூம்ல வச்சிருக்கேன். Thank you so much and welcome, sir. அனைவருக்கும் இனிய மாலை நேர வணக்கங்கள். புகழ்பெற்ற ஒரு கல்லூரி CIT என்று சொல்லப்படுகின்ற கோயம்புத்தூர் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி. ஒரு புகழ்பெற்ற கல்லூரியை பற்றி பேசுவதற்கு புகழ்பெற்ற மனிதர்களா நாங்கள் என்று எங்களுக்கு தெரியாது, அப்படி இல்லை என்றே நான் கருதுகின்றேன். ஆனால் இதற்கு அப்படியே ஒரு காம்பேரிங் சொல்லப்படுகின்ற அந்த பக்கத்தை செய்வதற்கு WCC ஸ்டெல்லா மாரிஸ்லேருந்து திருமதி ஸ்மிதா அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள், சிசிலியா அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். இப்போ சிறப்புரைக்கு சிறப்பான ஒரு ஆளை கூப்பிடனாலும் சிறப்பான கல்லூரியில படித்த ஒருத்தரை கூப்பிடணும் இல்லையா? அதுக்காக மெட்ராஸ் கிறிஸ்டியன் காலேஜ்ல படிச்ச என்ன கொண்டு வந்து நிறுத்திருக்காங்க நான் நினைக்கிறேன். ஆக இது இந்த கல்வி அவங்க சொல்லும் போது ரொம்ப அருமையா சொன்னாங்க.
கல்வி அப்படின்ற அந்த ஒன்றுக்காக தான் இத்தனை பேர் இன்றைக்கு வந்து கூடியிருக்கிறாங்க. அவர் திரு மதி அவர்கள் சிங்கப்பூர்ல இப்ப நேரம் காலையில அவர் முதல்ல பேச வரும்போது 4 மணி, விடியற்காலை 4 மணி, 3 மணி 4 மணி இருக்கும். ஆனா ஐயா கூட பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் அதை நாங்க காலையில. சென்னையில இருந்து இணைஞ்சிருக்கிறவங்களுக்குலாம் இப்ப நேரம் வந்து 2:30 மணி 3 மணி இருக்கும். இப்படி நேரம் காலம் பார்க்காம நம்மளை எழுப்பி விடுறது எதுன்னு கேட்டா தட் இஸ் எஜுகேஷன். அந்த எஜுகேஷன்ற வேர்ட் வந்து தமிழ்ல சொல்லணும்னா கல்வி அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த கல்வி அப்படின்ற சொல் அது எஜுகேட் அப்படின்னா யூ மஸ்ட் எஜுகேட் சம்படி. அது யாராவது ஒருத்தர் நீங்க அதை உங்களை கல்வி ஊட்டு அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆனா தமிழ்ல சொல்லும்போது அதுக்கு ஒரு 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 டீப் மீனிங், அதுக்கு ஒரு ஆழமான ஒரு பொருள் இருக்கு. கல்வி அப்படின்ற அந்த வார்த்தையை நீங்க 2ஆ பிரிச்சு பாத்தீங்கன்னா கல் கூட்டல் வி அப்படின்னு சொல்லலாம். நம்ம கல்லுதல் அப்படின்னு சொன்னா தோண்டுதல்னு அர்த்தம். எந்த கல்வி ஒரு மனிதனை வாழ்நாளுடைய கடைசி வரை தோண்டிக்கொண்டே இருக்கிறதோ, ஆழ 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 உள்ளே பயணம் செய்ய கற்றுக் கொடுக்கிறதோ அதுதான் கல்வி. அதை தந்ததுதான் CIT. அந்த வரலாறை எடுத்து பார்க்கும்போது அந்த 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 நிறுவனத்தை மிக சிறப்பாக 1956 1956 அந்த நிறுவனத்தை தோற்றுவித்தவருடைய அந்த வழியிலே வந்த மாதரசி இங்கே வந்து பிரியாமணவர்கள் அவர்கள் அமர்ந்திருக்கிறார்கள். பார்க்கும்போது மனசுக்கு மகிழ்ச்சியா இருக்கு. ஒரு கோயம்புத்தூர் அப்படின்ற அந்த இடம் வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்காக நிறுவப்பட்ட ஒரு இடம். அது ஒரு காட்டன் இண்டஸ்ட்ரி, அந்த மாதிரி நிறைய நிறைய விஷயங்கள், ஜிடி நாயுடு போன்ற பெரியவர்கள் எல்லாம் இருந்த இடம் அது. அந்த இடத்தை ஒரு எஜுகேஷனல் ஹப்பாக மாற்றியதற்கு ஒரு பெரிய ஒரு விதை போட்டுறது யாருன்னு கேட்டா அவங்க ரங்கசாமி நாயுடு அவர்கள். அந்த வழியில வந்து இன்னைக்கு வந்து அவங்களே வந்து அதுல ஒரு ட்ரஸ்டியா வந்து இங்க உட்கார்ந்துருக்காங்க. பார்க்கும்பொழுது மகிழ்ச்சியா இருக்குது. அது இரவெல்லாம் கண் விழித்து அங்கிருந்து பாக்குறாங்க. எங்கிருந்தோ வந்து இந்த எங்க உலகத்துடைய எந்தெந்த மூலையிலிருந்தோ வந்து இந்த இடத்துல அமர்ந்து இருப்பதற்கு அந்த பெரியவர் ஒரு 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 வழிவகுத்து சென்ற அந்த பெரிய மனிதரை இந்த இடத்துல நன்றியோடு நினைத்து பார்ப்போம். அவர் கிடைச்ச ஒரு அந்த 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 கல்லூரியுடைய வரலாற்றை எடுத்து படிக்கும் பொழுது அது கல்லூரினே சொல்ல முடியல. எனக்கு தெரிந்த வாயில எனக்கு பேசும்போது எனக்கு யூனிவர்சிட்டினே வருது. எனக்கு அது சொல்லும் போது எனக்கு அதோடைய வரலாறுல பார்க்கும்பொழுது அவ்வளவு பெரிய பெரிய பணிகளை செஞ்சிருக்கிறாங்க அவங்க. ஐயா அவர்கள் முதல்ல தொடங்கும் போது அதை பற்றி சொல்லும் போது பசுமை நிறைந்த நினைவுகளே, பாடி திரிந்த பறவைகளேன்னு அவருடைய அந்த நினைவுகள்லாம் சொன்னார். அவர் தனியா பேச வேண்டிய விஷயம் நிறைய இருக்கு எனக்கு இருக்கு. ஆனா இங்க இவ்வளவு காலம் கழித்து வந்து அந்த நினைவுகளோட வந்து உட்கார்ந்து இருக்கும் பொழுது ஒரு உற்சாகத்தை கொடுத்திருக்கின்ற ஒரு கல்லூரியாக அந்த கல்லூரி இருந்திருக்குன்னு நினைச்சு பார்க்கும் பொழுது அதோடைய பெருமையை நம்ம உணர்ந்து கொள்ள முடிகிறது. உலகம் முழுக்க அந்த காலத்துல இந்த 50s அந்த 60s பிறகு அந்த இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்ஸை இந்தியால இருந்து வெளியில போனவங்க அதிகமாக வந்தது வந்து IIT-லேருந்து சொல்லுவாங்க. IIT-லேருந்து நிறைய வந்து இந்த வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ்க்கு வந்தாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. அதற்கு இணையாக தமிழ்நாட்டிலிருந்து நிறைய பேரை இங்க தந்தது வந்து CIT தான். ஒரு புறம் IIT-ன்னு பார்க்கும்பொழுது இப்ப CIT அந்த 60s-ல இருந்து நிறைய பேரை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா, அது லேட் 70s-ல 70க்கு பிறகு நிறைய பேரை கொண்டு வந்து இத்தனை பேரை ஒரு பகுதி அந்த USA ஈஸ்டர்ன் சைடுக்கு மட்டும் இன்றைக்கு இந்த FeTNA விழாவுக்கு வந்திருக்கிற இத்தனை பேர் வந்து இதுல இணைஞ்சிருக்கிறாங்க. அதுதான் இந்த கல்வியுடைய பெருமை, இந்த என்ஜினியரிங்குடைய பெருமை. நீங்க மற்ற எந்த படிப்பு படிச்சவங்க, இப்ப எங்களை மாதிரி ஆர்ட்ஸ் படிச்சவங்க, என் கூட படிச்சவங்க இந்த தமிழ் படிச்சவங்க, BA MA தமிழ் படிச்சுட்டு இன்றைக்கு வேற வேற துறைகள்ல இந்த வேற வேற இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல இருக்கவங்கள கூட இருக்கிறாங்க. வெவ்வேறு டிசிப்ளின்ல படிச்சுட்டு வெவ்வேறு வேலைகளை பண்ணக்கூடியவங்க இருக்காங்க. ஆனால் இந்த என்ஜினியரிங் மட்டும்தான் வாழ்க்கையில நீங்க எதை நோக்கி போகிறீர்களோ அதை நோக்கி கடைசி வரை செல்ல வைப்பதுன்னு கேட்டா இந்த என்ஜினியரிங் தான். அதை நான் ஒரு பெருமையா சொல்றேன். உண்மையிலேயே இன்றைக்கு ஐயா அவர்கள் பேசும்போது ஒரு விஷயத்த சொன்னாங்க, எனக்கு ரொம்ப மனசு தொட்டுது உண்மையில அந்த விஷயம். நான் சொல்லணும்னு நினைச்ச விஷயம் அது. இந்த அலுமினி அசோசியேஷன், மேனாள் மாணவர் சங்கம் என்பது வெறும் ஒரு அமைப்பாக மட்டுமல்லாமல் அடுத்து வருகின்ற தலைமுறையை எப்படி கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்று வழிநடத்துவதற்காக இந்த அமைப்பு பாடுபட வேண்டும்னு சொன்னார்கள். அது உண்மையிலேயே நீங்க இந்த கோயில் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா, கோயிலுடைய கலசம், மேல கலசம் பாத்தீங்கன்னா அதுல ஒரு 6-7 கலசம் இருக்கும். இந்த கலசத்துக்குள்ள எல்லாம் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். அந்த கலசத்துக்குள்ள எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா தானியங்களை உள்ள போட்டு நிரப்பிருப்பாங்க. ஒண்ணுத்துல நெல் இருக்கும், ஒண்ணுத்துல ராகி இருக்கும், ஒண்ணுத்துல கம்பு இருக்கும். அது எதுக்குன்னு கேட்டா, பெரிய டிசாஸ்டர் வந்துருச்சுன்னா அந்த உலகத்துல அப்போ எல்லா இந்த மாதிரியான இதெல்லாம் அழிஞ்சு போயிடும். எல்லா தானியங்களும், கிராப்ஸ் எல்லாம் அழிஞ்சு போயிடும். அப்ப அந்த நேரத்துல அந்த கலசத்திலிருந்து எடுத்து அது 100 வருஷம் அப்படியே இருக்கும். நீங்க அந்த கலசத்துக்குள்ள போட்டு என்ன கிராப்ஸ் வைக்கிறீங்களோ அதெல்லாம் அப்படியே இருக்கும். அதை கொண்டு வந்து திருப்ப நீங்க விளைய வைத்து அடுத்த ஜெனரேஷன் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி
இது எதுக்காக நான் சொல்ல வந்தேன் அப்படின்னு கேட்டா, இந்த என்ஜினியரிங்ன்றது கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரியான ஒரு படிப்பு உலகத்திற்கு கடைசி வரைக்கும் ஒரு பயனுடையதாக இருக்க வேண்டும் நினைக்கிறது. அந்த நினைப்பு தான் ஐயா கொண்டு வந்து இங்க சொன்னாங்க. நம்ம அது போல அவர்களை இந்த பெரியவங்களுடைய அனுபவம் என்பது மிகப்பெரியது. இன்றைக்கு வருகின்ற இந்த என்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்ஸ்க்கு வந்து இந்த அனுபவத்துல ஒரு ஒரு அரை பங்கு 50% இருக்கும் கண்டிப்பாக. ஆனால் 100% அது போல அனுபவங்களை உள்வாங்கிய நீங்கள் அவர்களை கொண்டு போய் அடுத்து வழிநடத்த வேண்டும் என்பது மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம். நிச்சயமாக அதை கேட்ட போது உள்ளபடியே எனக்கு வந்து மெய்சில் இருந்தது. இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பெரியவர்கள், அது இந்திய பெரியவர்கள், உலகத்தோட எந்த மூலையில வேணா இந்தியர்கள் வாழலாம். ஆனால் அந்த இந்திய பெரியவர்களிடத்திலே இருக்கக்கூடிய அந்த அனுபவத்தை பெற வேண்டியது இளைய தலைமுறையின் கடமை. உண்மையிலேயே அதை பெறாவிட்டால் ஒரு பெரிய அறிவு சொத்தை நம்ம இழந்துருவோம் அப்படின்றதுதான் உண்மை. அதனால ஐயாவுடைய அந்த கருத்தை உண்மையிலேயே நானும் அதை வழிமொழிகிறேன். பொதுவா இந்த கல்வின்னு சொல்லும் பொழுது, அதோட நான் முடிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். கல்வின்னு சொல்லும் பொழுது எனக்கு புத்தர் சொன்ன ஒன்றுதான் நினைவுக்கு வருது. 1 வருட பலன் வேண்டுமா, நெல்லை நடுங்கள். 30 ஆண்டு பலன் வேண்டுமா, மரங்களை நடுங்கள். 100 ஆண்டு பலன் வேண்டுமா, ப்ரொவைட் எஜுகேஷன், கல்வியை கொடுங்கள் சொன்னார். அந்த பணியை CIT செய்திருக்கிறது. CIT என்பது ஒரு பெரிய ஆலமரம். அந்த ஆலமரத்திலே எத்தனையோ பறவைகள் வந்து வந்து இளைப்பாரி விட்டு செல்வதில்லை. அந்த மரத்தின் விதைகளை எடுத்து கொண்டு உலகெங்கும் அவர்கள் விதைக்கிறார்கள். இந்த CIT என்பது வள்ளல் பெருமானார் சொன்னது போல வாழையடி வாழையாக இன்னும் வந்து கொண்டே இருக்கும். அந்த இடத்திலே நானும் ஒரு புள்ளியாக இன்றைக்கு இணைந்திருப்பது எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி தருகிறது. நன்றி, வணக்கம். That was so touching. நம்ம எல்லாம் வந்து now that it makes me feel bad that I'm not a part of CITAA Alumni Association. I should. And the speech க்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் CIT alumni இப்போ ஆயிடணும். அட்மிஷன் போட சொல் இல்ல என் பொண்ணுக்கு. So I manage a staffing company. And I went to India in April to interview people. I went to a couple of engineering colleges. And I also run a non-profit organization called the Youth Leadership Development Program. So I've been constantly with kids, and I'm at the young adult. I have a lot of interactions with the young adults as well. So இவங்க சொன்னாங்க இல்லையா, அந்த Alumni Association ஓட goal வந்துட்டு, let's go back and mentor somebody that's there within the college. That mentoring should start not just once they become alumni. You start at the first year itself. When you start there, you pique their interest and say, oh, this person really takes care of me. And it's a way of giving back or paying forward for anything. It doesn't necessarily have to be that, you're going to provide them the job or opportunities. It could just mean that somebody really cares and that person is like me and has the same education background like me. And that is very important. And the most valuable thing that comes back to me when I'm interacting with the younger generation is reverse mentoring. So now the thought process has completely changed from when I was a teenager or when I was a young adult. So when you start mentoring the younger generation, you will learn what their thought process is, and then you would be able to apply it back to your own work to say, this is what the younger generations are looking for. So let's see how we can reprocess our current process. Many good things come off of that. So I really wish the CIT Alumni Association the best. And in the initiative way, I think it's a wonderful initiative to start off. And நன்றி உரை யாருங்க? ராமநாதன் அண்ணா ரிமோட்ல இருந்து வருவாங்க. சாரி சார். அவங்க சொன்னாங்க சார், மறந்துட்டேன் சார். யாரா பேசிட்டாங்களா? இருங்க எல்லாரையும் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுங்க. Okay. Illa, we'll spend some time to introduce everyone in detail also. Oh, we'll start with the online. Is there a camera that we could put in front over here? ஏன்னா Zoomல இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து கிளாஸ் ரூம் தெரியும். இல்ல மேடம், அதுக்கு இன்னொரு கேமரா இருந்துச்சுங்களா? அது சார்ஜ் போயிடுச்சு சார். ஓ அப்படிங்களா, சரி சரி. திரும்ப கொண்டு வராங்க.
Okay. யார் வேணாலும் join பண்ணலாம். I think now then whoever is there can join the link. And Okay. then use the camera. Let's start the introductions. It'll be easier if we start the introductions with the people online. Okay. Online. So I'm going to call out Mr. Madi. Would you like to start? Okay, sure. Okay, my name is One Madi. second. Just say your batch, your name, your group, or your what degree, and a fun fact about yourself. Okay, the fun fact. Okay, என்னோட பேர் மதியழகன். From 1989 batch, I'm a mechanical engineer, turned into IT and IT entrepreneur, setting up few companies. I'm an entrepreneur in Singapore last 21 years. Fun fact about myself, and I'm a batch coordinator for 89 and again the coordinator for the Singapore chapter for alumni. And yeah, working with alumni is one of my passions. As you can see, I am involved in all the alumni activities. And fun fact about me, okay, I don't know. I always say one thing whenever people ask a fun fact. My name is Madi, which means wisdom. But my elder daughter, Surya, I proudly always say she studies in MIT, where my founder studied, which is a kind of a personal pride for me. Not only that, and our founder, PRR, is the very first Indian to be graduating from MIT Sloan Management Institute. So that's a great pride from myself and my institution, as well as the country. He was the first Indian to graduate, and he started CIT to have the same quality. That's the reason why he even named the colleges CIT. Coimbatore. Those days will be College of Engineering or Engineering College will be the naming methodology, but he named it as CIT. So, I mean, okay, coming back to the fun fact, my elder daughter called me, her name is Surya. I always say, Surya, call me stupid. And my younger daughter is Ilakya calls me idiot. I fully approve that because I've got hundreds of thousands of books, including Dr. Kurinjivasan's book, which I have not read, which means I'm quite an idiot and stupid because these are telling me the same thing. That's a fun fact, and thank you so much. Mr. Marimuthu. Whoever's got the control would have to unmute the Anyone can unmute. Everybody now, okay. Yeah. Okay. All are allowed to unmute So, themselves. Mr. Marimuthu, if you can unmute yourself and. Marimuthu President Anna. Hello. Yes, sir. Are you able to hear? Yes, sir. So I am Marimuthu, 78 mechanical batch. After my graduation, I joined in the electricity board. I had served 33 years in the electricity board as a super engineer. Then I am very much involved in the Alumni Association. For so many years, I was the executive member in the Alumni Association. Later on, I was the vice president of the Alumni Association for the past 4 years. Then in this term, I will working as a president of the Alumni Association. Then my personal things, I am running a school and polytechnic college in the Metro Dam, Salem district, doing well. So I put the name in that polytechnic as MIT. See, I studied in CIT, so I named my college as MIT, Metro Institute of Technology. That's all. Thank you. Thank you, sir. Mr. Ramanathan. வணக்கம், என்னுடைய பேர் மு ராமநாதன். 1981 சிவில். நான் இந்தியாவில் பணியாற்றிய பிற்பாடு 1995 ஹாங்காங்கிற்கு புலம்பெயர்ந்தேன். அங்கே பல ஆண்டுகள் பணியாற்றிய பிற்பாடு நான் பணியாற்றிய அந்த நிறுவனத்தின் சார்பாக சென்னைக்கு வந்து சென்னை மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தினுடைய
ஆலோசகராக பணியாற்றி கொண்டிருந்தேன். இதை தவிர என்னுடைய சிஐடிஎல் காலத்திலேயே தமிழ் மன்றத்திலேயும் தமிழிலேயும் நிறைய ஈடுபாடும் அக்கறையும் இருந்தது. அந்த தமிழ் இன்னும் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. இப்போதும் மதி சொன்னது போல பல நாளேடுகளிலும் இணைய இதழ்களிலும் அவ்வப்போது தமிழிலே கட்டுரைகள் எழுதி வருகிறேன். என்னுடைய ஹாங்காங் அனுபவம் சர்வதேச கட்டிட துறை சார்ந்த உள்கட்டமைப்பு சார்ந்த அனுபவங்களை வழங்கியது. அது சார்பான கட்டுரைகளை நான் ஆராய்ச்சி இதழ்களிலே எழுதி வருகிறேன். சிஐடி என்கிற தாய்மொழியிலே எப்போதெல்லாம் சாய்ந்து கொள்வதற்கு வாய்ப்பும் வசதியும் நேரமும் வாய்க்கிறதோ அப்போதெல்லாம் சாய்ந்து கொள்ளுகிற சுகத்தை நான் இழந்து விட தயாராக இருப்பதில்லை. தற்சமயம் நான் சிகாகோ வந்திருக்கிறேன். எனக்கு 2 பிள்ளைகள். ஒருவர் சிட்னியிலே வழக்கறிஞராக இருக்கிறார், மூத்தவர் மகள். 2வது பையன் ஆராய்ச்சி மாணவர் சிகாகோவில் இருக்கிறார். இந்த சிகாகோவில் வந்திருக்கிற போது இந்த நிகழ்ச்சியிலே பங்கேற்கிற ஒரு வாய்ப்பை எனக்கு வழங்கிய அமைப்பாளர்களுக்கு நன்றி சொல்லிக் கொள்கிறேன். நன்றி. மீண்டும் நன்றி உரையிலே சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம். Mr. Sriraman. எல்லோருக்கும் வணக்கம். முதலில் உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். ஒரு பெரிய ஆர்கனைசேஷனை வளர்க்கறதுல உங்களோட ஈடுபாடை பார்க்கும்போது ரியலாக ஐ ஆம் மூவ்ட் அண்ட் ஐ ஆம் a student of CIT. நான் 1976 கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் பேட்ச். எனக்கு ஒரு மகன். நான் ஒரு பெயிண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் நடத்திக்கிட்டு இருந்தேன் இந்த சென்னையில். ரீசெண்டா ஒரு 2 years பேக் ஐ மூவ் ஓவர் டு வாங்கூவர், கனடா, பிகாஸ் மை சன் ஹேப்பன்ஸ் டு பி ஹியர். He is a professor in Simon Fraser University in chemical engineering department. And I want to say one thing. Fun fact சொன்னாரு. மதி 1988 முடிச்சிருக்கிறாரு. அவர காலத்திலயும் பிரின்சிபலை பார்த்து டுமாரோ ஹாலிடே கேட்டிருக்காங்க. நான் நினைச்சேன் 76க்கு அப்புறம் அது இருக்காதோன்னு நினைச்சேன். பட் அது கண்டினியூ ஆயிருக்கும் போது ரொம்ப பெருமையா தான் இருக்கு. I wish you all the best. அது 78ல விஜயகுமார் நான் சொன்ன ஸ்டோரி. நாங்க இருக்கும்போது அது இல்லைங்க. 89 இல்ல. இப்போ அது விட்டுட்டீங்களா? தேங்க்யூ. பட் அதுல இன்னொரு ஜோக் இருக்கு. ஒரு முறை பிரின்சிபல் பிஆர், நாங்க இருக்கும்போது பிரின்சிபல் பிஆரா இருந்தார். பிரின்சிபல் கிட்ட எல்லாரும் கேட்டாங்க. ஆனா அவர் கொடுக்காம மறந்துட்டார் சொல்றதுக்கு. மறுநாள் லீவு தான். அவர் கிளம்புற சமயத்துல ஒரே ஒரு மாணவன் மட்டும் கும்பல்ல தனியா பின்னாடியில இருந்து கூப்பிட்டு, சார் டுமாரோ ஹாலிடேன்னு கேட்டான். கேட்ட உடனே இவர் கையால் காமிச்சு யார் கேட்டாங்க அப்படின்னு. உடனே he got jittery. ஒரு சமயம் அவர் வேற ஏதாவது தப்பா எடுத்துக்கிட்டாரு. அவரு நாளைக்கு ஹாலிடே நான் மறந்துட்டேன் அப்படின்ட்டு. Fun fact தான். That's a fun fact. Thank you so much. And Mr. Dorairaj. Mr. Dorairaj. Mr. Dorairaj. To unmute. Mississauga இருக்கீங்களா Mr. Dorairaj? Mr. Dorairaj, unmute பண்ணிக்கலாமே. So you can unmute now on your screen. I'm sending a request to unmute. You will see a pop-up saying unmute. So now Raj is okay. Let's go on to okay. Other, let's go with Mr. alumni. 2000 EC Raj. Yes. How are you? Hey, my full name is Raj Rajan, passed out in 2000. I live in the US. After graduating, full level, just migrated over to the US. Have been living here for the last 22 years. I'm currently a partner at PwC. It's a consulting firm. I extensively travel a lot, but from time to time just get engaged in a lot of CIT related activities. So this past year,
our batch got involved in like forming a small association where we started funding some needed graduates. So this was the first year. It felt really, really good to fund about 50 of our final year students, third year students, and second year students. So this is something we recently started doing. But anytime we talk about CIT, it's just really, really, it brings back all the past memory together. And on this call, I realized like I'm probably the one that's fairly younger. Like others are much senior to me. I really am pleased to see myself in the midst of all the seniors that are here. So happy to be here. Thank you so much for an opportunity to speak. So Mr. E.C. Raj, inga FeTNA oda punchline for this one, for this conference is Talaimurai Thandi. Tamil. Talaimurai Thandi Tamil. Idla vandu Talaimurai ellam Thandi CIT Alumni Association nadakapporadhu. So if you're the youngest person over here, bring more of your young people so that the old people sitting over here will be able to mentor them. And then you, when you become, as you are moving on, bring the younger ones also. Younger ones as in you, I'm talking about you and your batch. Absolutely. I think at some level, I think the proverbial baton is getting passed over. We're happy to receive it and pass it on to the younger generation. Yeah. Thank you so much, Mr. Raj. Okay, who do we have? Mr. Vasant. Hey guys, this is Basant. I'm in Virginia, part of the 1996 ECE batch. So originally from Chennai, now been, I was in Malaysia, Singapore, and Gopal Palpadi in the year 1999, I came to the US. Okay. Sorry, I'm like outside right now. So anyways, so I'm in the Virginia area right now. So now I work for the I think we lost Vasant. At least the audio. Fine, but I can't. Yeah, I think we lost the audio. Yeah. Let's Vasant. Vasant, if you can hear us, we are not able to hear you. You probably dropped off. It's very much there. Okay, probably let's start with Mr. Susindran. அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் சுசீந்திரன், 1996 மெக்கானிக்கல் பேட்ச். கடந்த 22 வருடங்களாக அமெரிக்காவில் இருக்கேன். இப்போ மேர்லாண்டில் இருக்கேன். ஏன்னா ஃபன் இருக்கான்னா ஒன்றும் இல்லை. இப்போ என்னோட மகள் தமிழில் வந்து பயோலிட்ரசி வாங்கியிருக்காங்க அமெரிக்காவில். ஸோ ஷீ கேன் பி அ டிரான்ஸ்லேட்டர் ஆர் she can work on any government jobs in Tamil also. And she also did like a 2 years associate graduate in 12th. மற்றபடி வேற எதுவும் ஸ்பெஷல் இல்லை. வாய்ப்பு. அது ஃபன் ஃபேக்ட் உங்க பொண்ணை பத்தி. ஆமா, உங்களை பத்தி சொல்லுங்க. என்னை பத்தி எதுவும் இல்லை, ஃபன் ஃபேக்ட் எதுவும் இல்லை. Because I did mechanical, so I'm very well qualified to work in software. I was audio room secretary when I was there in CIT. So I'm very, very thankful to CIT. And also only from our batch, the campus selections were the highest. In mechanical engineering, more than 55 candidates were recruited, and computer science and the EC got like the highest, like 80 or 90% recruitment that year. So our year is one of the best. And 96, as you know, the movie was created, 96 movie, and it's based on our year. We are proud about that.
Vijay Sethupathi. Vijay Sethupathi and Trisha. But we didn't have Trisha in our college because there were only 20 girls in our college. So. Okay, thank you so much, sir. Could we have Mr. Anand Ramaswamy? Hey, good afternoon. Yes, good afternoon. Cecilia Small World. I'm Avigna's dad. Okay. So I'm a dance teacher. I am a Bharatanatyam dance teacher, and I teach along with a guru named Sukanya Mahadevan. Anand's daughter goes to a dance school and has been for a long time. So Anand, thank you for identifying yourself. Awesome. Yes, Go nice, ahead. nice meeting you, and thank you very much for emceeing. Good afternoon, everyone. I'm Anand Ramaswamy, 94 CT. I'm based in New York City. Sorry, I couldn't come in person. I had other commitments, but I thought I'll drop into the Zoom. After CIT, I've spent 1-2 years in Chennai working for HP, then dabbled through technology world for a few years. Then I'm into healthcare and health policy. I recently graduated this summer from a health policy degree from Cornell. I run a digital transformation for hospital or special surgery. I'm in touch with Selva Pandian and many of the folks in regenerating this alumni meet and taking it forward. Fun fact is that I call myself a techie, but seems like technology is moving so fast. So trying my best to be a bridge between technology and healthcare. Thank you, Anand. So next, Vasant is back with us. So Mr. Vasant. Yeah, sorry guys, call got dropped. I don't know how much of I was able to communicate earlier, but You have to start from the top, Vasant. Oh, okay. Can you guys hear me now? Yes. Okay, great. Yeah, so I'm part of the 1996 ECE batch, been in the US since 99. I'm the batchmate of Susindran, 96 batch. So anyways, right now I'm in the Virginia area, like Washington, DC suburb. So I'm a federal contractor, work for some federal agencies in the US, in the DC area. So absolutely thrilled to be part of the Alumni Association here. And yeah, looking forward to collaborate and see what I can do to contribute. Sorry, like it's a long weekend, right? Like just the July 4th weekend. So I had other things planned. In fact, I'm outside right now. So thought, so that's why I couldn't be there in person. But anyways, fun fact is, Nana, Susindran, Ella, 96, Makala, we have a lot of, we cherish a lot of memories, and we have get-togethers. And when we talk about our hostel days in Kramoto, we remember a lot of incidents, but unfortunately we cannot share anything in a public forum. I'm sure like everyone has things like that. So great. Thank you, Vasant. So I think Mr. Madhi, நம்ம எல்லாம் ஆன்லைன்ல இருக்கிற எல்லாரையும் பேச வச்சாச்சுல்ல? ஆமாங்க, ஆமா. I think we are done. Yeah. All right. Now, if I could ask the people in the hall to come one at a time over here, because they would want the camera, and introduce yourself. Take about 20 seconds each person. Can we start from one? Can you spotlight my camera, Mr. Madhi? Sure. I'll do that. Okay. Vasant, remove Vasant. Yeah, remove. Kumar Vadivelu, 1971 civil, St. Louis, Missouri. 45 years I'm there. I work for, I built hospitals all over the country in the US. After retirement, I'm building homes for friends. And fun factor, I still love to play volleyball and tennis.
Thank you, sir. Okay. Rajendran Rangaswamy. Oh, okay. Yeah. 1985 December, mechanical. So we are the first batch 4-year. So I'm kind of in the middle, it's not, we kind of finished in December between, 5-year batch and the next 4-year batch. I came to US in 89. So fun fact about me, I did a cross-country traveling. My first project I did in Dallas, Texas. Then I drove to Chicago to Los Angeles to New York. This was like, within 2-year period. So I was a bachelor, put all the things in my car, just drive around, before I got married, I was able to do it. Now I cannot do so. Thank you. So I'm Kamban, 78 batch mechanical, along with Mr. Marimuthu and Vijay Kumar. We are all the same batch. So after graduation, I was working in a company called BHL. After that, I am running my own consulting company in Chennai. So we used to enjoy CIT days. So we learned a lot of things, how to organize ourselves. So our all experience in CIT helps us to run a company today. That's it. I have one son, one daughter. One daughter is in Atlanta. Thank you. Oh. Good evening again. My name is Vijay Kumar Devraj, 1978 mechanical batch. In mechanical engineer வாங்கினது ஒரு எபிசோட். என்ன ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே எலக்ட்ரிக்கல்ல தான் போட்டாங்க. எனக்கு எலக்ட்ரிக்கல்ல பயம். அப்போ எங்கே ஷாக் அடிச்சிருமோ இல்லை, அங்கே இருக்கிற ப்ரொஃபஸர் எல்லாம் பார்த்து ரொம்ப பயந்துட்டு இருந்தேன். ஸோ அப்புறம் வந்து ஃபைட் பண்ணி அப்போ நம்ம வைஸ் பிரின்சிபல் வந்து ஜானகிராமன் இல்லையா, அவர்கிட்ட போய் சார் நான் போனேன். சரி என்னென்னோ சொல்லி பார்த்தாரு, ஏன் அப்படி இப்படிலாம். ஐ டென்ட் ஹேவ் எனி ரீசன். நான் எப்படி போய் அவர்கிட்ட பயமா இருக்குன்னு சொல்ல முடியும். அதனால ஏதாவது சொன்னேன். கடைசியில் சரி மண்டே வா அப்படின்னாரு. மண்டே போனோன்னா ஐ வாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் டு மெக்கானிக்கல். தட் வாஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் இன்சிடென்ட். So I am married to my wife is here, and I have one son. His name is Divakar Vijayakumar, and he's married to Yearly Sai. They have a kid. His name is Gordon. They live in Bay Area, San Francisco. And fun fact in Sona, we had a lot of fun facts. And the clear difference between the hostelers and the day scholar, the fun fact is like, for us, we used to chase at a high speed every day the Krishnamal College buses. That is my and I and my friend, like, he is an easy guy. Some days we used to have 11 o'clock starting. So we used to have, why don't we go? So that guy saw we coming back. He used to put his accelerator, I don't know, maybe 80 kilometers, 80 kilometers. He used to have a Bajaj. We used to go, and he used to go in the front and he will not let him go. So we used to scare them as well as we are scared, but we did it. So that is the fun point missing for all our hustlers. I think that is considered as my best fun part. Thank you. Okay. வணக்கம், என் பேர் மணி குணசேகரன். நான் வந்து 2000 பேட்ச். முன்னாடி ராஜராஜன் ஒருத்தர் பேசினார், பெருசா தாடி வச்சுட்டு. நாங்க எல்லாம் காலேஜ் மேட்ஸ். அவன் ECE, நான் ட்ரிபிள் E. நான் சிகாகோல இருக்கேன். 2-3 விஷயம் சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன். நான் சிகாகோல வந்து ஒரு கடந்த 15 ஆண்டுகளா இருக்கேன். அங்க சிகாகோ தமிழ்ச்சங்கத்துல ரொம்ப ஆர்வமா இருந்தேன், பங்கேற்று இருந்தேன். ஒரு 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி சிகாகோ தமிழ்ச்சங்கத்துடைய தலைவரா இருந்து 10வது உலக தமிழ் ஆராய்ச்சி மாநாட்டையும் பேரவை விழாவையும் 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி நடத்தணும்.
ஏன் அதை சொல்றேன்னா தற்பெருமைக்காக சொல்லல, அதோடைய சாத்தியம் என்ன, அதுக்கான விதை எங்க போடப்பட்டதுன்னா நம்ம சிகாகோ CITல நம்ம படிக்கிறதை விட இந்த ஹார்மனி அந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகளுக்காக ஊத்தடிச்சு இது பண்றோடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் கண்டிப்பா இதுக்கெல்லாம் உதவுது. அப்புறம் இந்த நிகழ்ச்சி பாத்தீங்கன்னா இது வந்து தலைமுறை தாண்டியும் தமிழ் அப்படிங்கிற ஒரு நிகழ்ச்சியை தான் இதை நடத்திட்டு இருக்கோம். இந்த ஆண்டு குறிப்பா 2019 அப்படி ஒரு விழாவை நாங்க சிகாகோல பண்ணிட்டு நான்லாம் வரணுமான்னு சிந்திச்சுட்டு இருந்தேன். ஐ வாண்ட் டு டேக் அ பிரேக், ரைட். இங்க நான் இருக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் வந்து என்னோட பொண்ணு. ஷீஸ் 15 years old. She said I want to go dance. ரைட். இதுதான் வந்து இது வந்து நான் 10 ஆண்டுகளா பேரவைக்கு நான் வந்துட்டு இருக்கேன், தொடர்ந்து வந்துட்டு இருக்கேன். 2011 இது மாதிரி ஒரு அலுமினி மீட் நடந்தது. நான் போயிருந்தேன். CITல இருந்து யாருமே இல்லை, நான் மட்டும்தான் இருந்தேன். அப்போ வந்து ஒரு காலேஜுக்கான அலுமினி மீட் இல்லை, ஜென்ரல் அலுமினி மீட். இன்னைக்கு இவ்வளவு பேர் இருக்காங்க. 10 ஆண்டுகள் நாங்க தொடர்ந்து போறதுனால இப்ப பாத்தீங்கன்னா நானே வர வேண்டாம்னு நினைச்சாலும் நம்மளுடைய குழந்தைகள் வந்து இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வரணும்னு ஆசைப்படுறாங்க. அதுதான் வந்து தலைமுறை தாண்டியும் தமிழ், அதுதான் பேரவையுடைய வெற்றி. இப்ப வந்து இவ்வளவு பேரை சந்திக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி. நன்றி. எல்லாருக்கும் வணக்கங்க. என் பேரு செந்தில்நாதன். நான் நியூஜெர்சியில் இருக்கேங்க. நான் 83 சிவில் பேட்சு. சிவில் படிச்சுட்டு அப்படியே PWDக்கு போனேன். ஒரு வாரம் PWDயில் போகலான்னு, வேலை செய்ய போகலான்னு போனேன். தர்மபுரியில் என்ன ஊருங்க, ஒரு பெரிய சேலம் டு இது போகிற வழியில் ஒரு காட் செக்ஷன் மாதிரி இருக்கும். அங்கே போய் ஒரு இடத்துல இறக்கி இதில் ட்ரக்கில் போய் டேம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் போட்டாங்க. பார்த்தேன் இதெல்லாம் நம்ம லைஃபுக்கு இதெல்லாம் ஒத்து வருமான்ட்டு. அங்கே அந்த எக்ஸிக்யூட்டிவ் இன்ஜினியர் லீவில் இருந்தார். அப்புறம் அவரை போய் பார்க்க சொன்னாங்க. போய் பார்த்தா அவர் ஒரு ராஜா மாதிரி படுத்துட்டு இருந்தார். சார் எனக்கு ஏதாவது டிசைன் ஆஃபீஸில் வேலை போட்டு கொடுக்க முடியுமான்னு கேட்டேன். அவரு ஏதோ சொன்னார். அப்புறம் அப்படியே கொஞ்சம் வெளியே வந்தேன். அப்புறம் எப்படியே நல்ல வேலை ME கிடச்சிது. அப்படியே வந்துட்டாங்க. வந்து இங்கே வந்து 96 இங்கே வந்தேன். அங்கே டாடா கன்சல் இன்ஜினியர்ஸில் கொஞ்ச நாள் ஒர்க் பண்ணிட்டு இங்கே வந்துட்டேன். 96 இங்கே வந்தேன். கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி 91 புதுசாக CITல கம்ப்யூட்டர் வந்ததை பற்றி சொன்னாங்க. அவங்க பிரியாமாவன் சொன்னாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அந்த கம்ப்யூட்டரில் நான் ஒர்க் பண்ணேங்க அந்த காலத்தில். சிவிலில் வந்து என்னது மொமெண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஒரு அனாலிசிஸ் மெத்தட் இருக்கும். அதை வந்து ஃபோட்ரான் ப்ரோக்ராமில் எழுதி it was a very I don't think I wrote any program better than that in the last 25-30 years. I'm into software தான். But I can't forget that. அந்த limited resource வச்சுட்டு அந்த கைட் பண்ணவரும் அப்படிதான். I just love the life there. நம்ம படிக்கிறது தான் லைஃப்ங்கிறது இல்லை. CITல வந்து அந்த ஃப்ரீடம் தான் நம்மளை வந்து ஒரு என்ஜாய் பண்ண வச்சதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். I had lot of fun and ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் டீ கடையிலேருந்து கல் கடை வரைக்கும் அங்கே பார்க்காத கடைகளே கிடையாது. அந்த டேஸ் எல்லாத்தையும் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் எல்லாம் டைம் இருந்ததுன்னா உட்காந்து தனியாக உட்காந்து பேசணும் போல் இருக்குது. ஸோ இட் வாஸ் அந்த ஃபன்னு தான் என்ன நம்மளை இவ்வளோ தூரம் கொண்டு வந்ததுன்னு நினைக்கிறேன். இன்னும் ஒன்று மட்டும் சொல்லிடுறேங்க. ரொம்ப நேரம் எடுத்துட்டேன். ஒன்று சொல்லிடுறேன். ஃபர்ஸ்ட் நான் CITக்கு போனப்போ அந்த காலத்தில் இன்டர்வியூ கூட்டிகிட்டு போவாங்க இல்லைங்களா. நம்ம PUC முடிச்சுட்டு இன்டர்வியூ லெட்டர் வந்துடும். இன்டர்வியூ வந்து எனக்கு கோயம்புத்தூர்னு வந்திருந்தது. என் அப்பாவும் பஸ்ஸில் ஈரோடுலேருந்து பஸ் ஏறி வந்துட்டு இருந்தான். வந்துட்டு இருக்கிற முதல்ல அந்த ஈரோடு பஸ் அந்த வழியாக தான் வரும். அவினாஷ் ரோடில் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து CIT தான் வரும். நம்ம காலேஜ் வந்துச்சுன்னா சொல்கிறான், இது இல்லைடா அது கவர்மெண்ட் காலேஜ், அது அங்கே இருக்குது. இல்லை இறங்கி அவங்கள ஃபோர்ஸ் பண்ணி இறக்கி அங்கே போனால் யாருமே இல்லை. அப்போ என்ன இன்டர்வியூ இருக்குது அப்படின்னு யார்கிட்ட போய் ஐ திங்க் வீக்கெண்டுன்னு நினைக்கிறேன். யாரோ ஒருத்தர் வந்தார். அவர் பார்த்துட்டு இது இங்கே இல்லைப்பா, அது அங்கே போகணும். CITலேருந்து GCT அது எங்கே அது அந்த 2ஆம் நம்பர் பஸ் பிடிச்சி அங்கே போகிறது இட் டுக் லாங் டைம் இல்லைங்களா. அது மாதிரி அங்கே CITக்கு தான் போகணும்னு ஏதோ இருந்துருக்கு போல் இருக்கு. இப்போ இறங்கிட்டேன். ஸோ இறங்கி வந்தாச்சு. எல்லாருக்கும் நன்றி. நம்ம தொடர்ந்து நம்மளோட பேச முடிஞ்சதுன்னா ஐ வில் பி வெரி ஹாப்பி. தேங்க்யூ வெரி மச். சாரிங்க ரொம்ப டைம். உங்களுக்கு நன்றி. வணக்கம். என் பேர் மீனாட்சி சுந்தரம். 72 கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் பேட்ச்.
என்னுடைய கிளாஸ்மேட் தான் ஒருத்தரையா மாமா இறந்து போனது இன்னைக்கு தான் எனக்கே தெரியும். ரொம்ப சாரி டு ஆஸ். Yeah, he is my batchmate. Yeah, I know him very well. Okay. Okay. அதுக்குங்கிட்டு 72 கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு 74ல் ஐஏஎஸ்சி பெங்களூர்ல எம்இ படிச்சுட்டு கென்ட் யூனிவர்சிட்டியில் பிஹெச்டி வாங்கிட்டு தென் ஐ டிட் மை போஸ்ட் டாக்டர் ஒர்க் யூனிவர்சிட்டி டெலவேர். அதுக்குங்கிட்டு லம்மஸ் கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ணேன். Ever since I'm staying there almost like 40 years, the same company, no problem at all. Okay, we build the chemical plants worldwide. அவர் சொன்ன மாதிரி இப்ப என்ன விட ஒரு வருஷம் முந்திட்டாரு. நான் தான் எங்க சீனியர் நினைச்சேன். ஆனா உங்களை விட நிறைய சீனியர் இருக்காங்க, எனக்கு தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட் இருக்காங்க, அதே இதுல இருக்காரு. டென்னிஸ் மீனாட்சி சுந்தரன் ஒருத்தர் இருக்காரு டென்னிஸ்ல. ஓகே, நிறைய இருக்காங்க. நான் சிஐடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐ நோ வெரி வெல். ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் நியூஸ் என்னன்னா, உங்களுக்கு ஒருவேளை தெரியலாம், டிசம்பர் 16-17 எங்களுடைய 50வது ஆண்டு கோல்டன் ஜூப்ளி நடைபெறுது. 150 ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கும் இப்போதைக்கு. அதுல ஒரு 30 பேர் இறந்து போயிட்டாங்க. 210 பேர்ல இந்த பேட்ச்ல. ரொம்ப சோகமான இதுதான். ஏன்னா அது சொல்லுது நாங்க வயசாகிட்டு போறோம். அவங்க சொன்ன மாதிரி இது ஜெனரேஷனுக்கு கொடுக்கணும்ட்டு. நானும் என் மகளும் கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிச்சா இங்க. நோ மோர் கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங்ட்டு வாஸ்குலர் சர்ஜனா போயிட்டான். Yeah, vascular surgeon. Okay, she's working really nearby, just 4 miles. Okay, so நம்ம எவ்வளவுதான் சொன்னாலும் அவங்க பிள்ளைக எது பிடிக்கிறாங்களோ அது இந்த நாட்டுல அது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா அவங்க என்ன because then she realized it. Chemical engineering படிச்சு helped her to become a very good vascular surgeon. Okay, so அதனால யாரும் இன்ஜினியரிங் படிச்சோம் அப்படிங்கிறதுக்காக இது பண்ண வேண்டியது இல்லை. That becomes a stepping stone for other things. Okay, அதுதான் நான் சொல்ல விரும்பினது. மிக்க நன்றி. எல்லோருக்கும் வணக்கம். My name is Sanjay Ramamurthy, 88 EC batch. I live in Monroe, New Jersey here. I came to do my master's at Clemson right after my college, and since then I've been in this New Jersey, New York area. I work for a company called Everest Reinsurance Company. I'm an enterprise architect there. Last week, my friend, he was asking me, FeTNA is happening here, Varia, we'll go and hang out. I was thinking maybe I'll come on Saturday or Sunday, or if I can come, get permission from home, because they don't like to come for this, this language barrier. So then I heard from my, that this event was happening here. So then it was a, breaker for me to say, let's go in and meet. Glad to meet. Actually here, last 2 weeks back, we had a get together of our batch in Denver. 19 of us met together, spent 3-4 days. It was a great hiking trip. So most of our get-togethers in our batch are because we combine with the hiking and we do this. And it's great to meet the other batch members from CIT here. So, thank you. Hello, so myself Vivekanand Mohan. So I'm a 2012 passed out from MCA department. Most people are from engineering department, and I'm from master's department. So we also have a separate alumni groups and separate things. So just before some time I was discussing with Priya, so I'm not sure the master's department were always separate when we study in the college. The engineering folks will be having a separate symposium, separate functions, but we will be having a separate functions. So just I was discussing if we are part of this group, then maybe the people who are studying now will get many opportunities from our alumni also. So I request Madhi also to make a part of our alumni people in this group. So it's really a nice meeting you everyone, and I'm
I thank my Wordsworth, my uncle, for giving me an opportunity to be here. Thank you, everyone. Thanks a lot. Thank you. So we thank everybody for this opportunity, and I also take this opportunity. வட அமெரிக்க தமிழ்ச்சங்க பேரவை இதை நடத்தி அதுல நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு உண்மையாவே வட அமெரிக்க தமிழ்ச்சங்க பேரவைக்கு நம்ம எல்லாமே ஒரு பெரிய கரவொலி கொடுத்து நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கலாம் நினைச்சுக்கலாம். நன்றி. மேடம் இன்ட்ரோடக்ஷன் முடிஞ்சதுன்னா நன்றி உரைக்கு மூராமநாதன் நான் கூப்பிடலாம். Madhi sir, did you pick anyone for the vote of thanks? The Ramanathan sir இருக்காங்க. Ramanathan. எங்க இருக்காங்க? Okay, so thank you so much. ரொம்ப நன்றி. எல்லாரும் இதெல்லாம் கேட்கும்போது it's very interesting to know everyone's background and where they are at now and how everyone can help each other. Wordsworth is going to come here and say a few words. Please. Thanks. சொல்லுங்க சார். நீங்க பேசுங்க. Wordsworth நீங்க பேசுங்க. Okay. Yeah, just kind of quick. I know it brings a lot of memory. ஏன்னா வந்து நாங்க பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி இருந்த இப்போ காலேஜ் படிச்சவங்க வரைக்கும் இப்போ புதுசா வந்து இப்பதான் கிராஜுவேட் ஆன பசங்க வரைக்கும் இவ்வளவு பேரை பார்க்கணும். இட்ஸ் a long history. இப்போ just I'm talking to Dr. Priya. So CIT is a big legacy. So I'm from Salem, so I know a lot of history in Coimbatore and what happened, how they come up with it. So this is a great opportunity. I think I want to thank Madhi for engaging us in this program. And last I know, Madhi didn't sleep last 5 days, as far as I know. And every half an hour he called me and we worked together. So அதனால இந்த ஈவெண்ட் மிக சிறப்பாக நடக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் மதி. So and it's hard work on this one. So like ஐயா சொன்ன மாதிரி ஒரு பர்பஸ் இருக்கணும். ஸோ இந்த அலுமினியம் மூலியமா there's a lot of things he can bring. ஏன்னா what we have is experience. ஏன்னா எல்லாரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை போட்டீங்கன்னா ஒரு 10,000 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ அதை வந்து we can take it back to the school. Like Smita சொன்ன மாதிரி young generation, young guys minds, we can give a lot of things. So it's a great opportunity. Madhi, thanks for that. And I'm leave it to Smita. Next we will have Miss Anusurya Manoharan address the group. Oh, very nice. Thanks, ma'am. And while madam is coming to the stage, I have to also share information. Wordsworth did a lot of work and help for us. Thanks for that specifically. It will be added to Ramanathan's speech. And Wordsworth runs a company called Salem Infotech. He always has been asking he can get placement opportunity, kind of come and recruit people from CIT. I think we should be able to do that moving forward with Priya ma'am's help. Thank you, Wordsworth, for that offer as well. And yeah, yes, ma'am. My name is Anusuya Manoharan. I am wife of Venkat Swami Manoharan. He's the senior trustee today. And I'm very happy to have been here to witness this function. And I wish it a great success. And I'm sure it will grow. You know, the seed has been planted today. And I wish you all the best. Thank you. Thank you. Thank you, Mrs. Manoharan. So, Mr. Ramanathan, are we ready? Yeah. Yes. Our spotlight la potrunga. Spotlight irukanga. He's on spot. அன்பு நெஞ்சங்களுக்கு தலை வணங்குகிறேன். எல்லோரும் ரொம்ப ஒரு இழகின மனநிலையிலே இருக்கிற ஒரு சூழல்ல நான் ஒன்றும் அதிக நேரம் எடுத்துக்கொள்ள விரும்பவில்லை. இது ஒரு சம்பிரதாயமான நன்றியுரையாக இதை முடித்துக் கொள்ளலாம் என்று நினைக்கிறேன்.
இது வட அமெரிக்க தமிழ்ச் சங்கத்தினுடைய 35வது பேரவையின் இணை நிகழ்வாக இந்த கோவை தொழில்நுட்ப கல்லூரி முன்னாள் மாணவர்களுடைய கூட்டம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இதிலே ஒரு பொருத்தம் இருப்பதாக நான் நினைக்கிறேன். வட அமெரிக்க தமிழ் சங்கத்திற்கும் கோவை தொழில்நுட்ப கல்லூரிக்கும் ஒரு பொருத்தம் இருக்கிறது என்று நினைக்கிறேன். இந்த வட அமெரிக்க தமிழ் சங்கம் என்பது வட அமெரிக்காவிலே இருக்கிற பல்வேறு தமிழ் சங்கங்களுடைய கூட்டமைப்பு. நான் இந்தியாவிலே வேறு பல மாநிலங்களிலே பணியாற்றி இருக்கிறேன். உலகிலே வேறு பல நாடுகளிலேயும் பணியாற்றி இருக்கிறேன். எங்கேயெல்லாம் நான் பணியாற்றி இருக்கிறேனோ அங்கேயெல்லாம் தமிழ் சங்கங்கள் கண்டிப்பாக இருக்கும். அதாவது தன்னுடைய நாட்டை விட்டு வேறு மாநிலத்திற்கோ வேறு நாட்டிற்கோ போகிறவர்கள் தங்களை அடையாளம் காண்பதற்காக அங்கே ஒரு சங்கத்தை தோற்றுவிப்பதும் அதன் மூலமாக சந்தித்துக் கொள்வதும் தங்களுடைய அடையாளங்களை பேணுவதற்கு அதை ஒரு வாய்ப்பாக பயன்படுத்துவதும் ரொம்ப இயல்பான விஷயம்தான். ஆனால் இந்த தமிழ் சங்கங்களுக்குள்ளெல்லாம் ஒரு ஒற்றுமை இருக்கிறது. இது என்ன செய்வார்கள் என்றால், அந்த தமிழ்ச்சங்க கூட்டங்களிலே பேசுகிறவர்கள் ரொம்ப அழைக்கப்படுகிறவர்கள் ரொம்பவும் மையமாக பேசுவார்கள். அதிலே கிச்சு கிச்சு மூட்டுகிற நாடகங்கள் தான் நடக்கும். இல்லை என்றால் சிரிக்க வைக்கிற பட்டிமன்றங்கள், இந்த மாதிரி உபத்திரவம் இல்லாத மேலோட்டமான விஷயங்களை பற்றி நிகழ்ச்சிகளாக நடத்துகிற அமைப்புகளாகத்தான் நான் பல தமிழ்ச்சங்கங்களையும் பார்த்திருக்கிறேன். ஆனால் இந்த வட அமெரிக்க தமிழ் சங்கத்தினுடைய இந்த கூட்டமைப்பு நடத்துகிற இந்த நிகழ்ச்சி அதிலே இருந்து பெரிதும் மாறுபட்டிருக்கிறது. இன்றைய நிகழ்ச்சி நாளை மற்ற நாளெல்லாம் நடக்கப் போகிற நிகழ்ச்சிகளை பார்த்தால் இதிலே மரபிசை கலைஞர்கள் பங்கேற்கிறார்கள், சுற்றுச்சூழல் செயல்பாட்டாளர்கள் பங்கேற்கிறார்கள், பொருளாதார அறிஞர்கள் பங்கேற்கிறார்கள், அரசியலர்கள் பங்கேற்கிறார்கள், தொழிலதிபர்கள் பங்கேற்கிறார்கள், ஊடகவியலாளர்கள் பங்கேற்கிறார்கள். இப்படி தமிழ் சமூகத்தினுடைய ஒரு குறுக்குவெட்டு தோற்றத்தை கொண்டு வருகிற விதமாக இந்த நிகழ்ச்சி ஒருங்கிணைக்கப்பட்டிருப்பது மிகுந்த மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய ஒரு இணை நிகழ்வாக கோவை தொழில்நுட்ப கல்லூரியினுடைய முன்னாள் மாணவர்களுடைய அமைப்பு நடத்துகிற இந்த கூட்டமும் மிகுந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. இங்கே பேசுகிற பலரும் மிக நிகழ்வோடு தங்களுடைய கல்லூரி நினைவுகளை பகிர்ந்து கொண்டார்கள். கம்பன் அவர்கள் பேசுகிற போது தான் ஒரு நிறுவனத்தை இன்றைக்கு நடத்தி கொண்டிருப்பதற்கு சிஐடியிலே பெற்ற அனுபவங்கள் தான் காரணம் என்று சொன்னார். அவர் சொன்ன அனுபவம் என்பது, நான் நினைக்கிறேன் அவர் பொறியியல் அனுபவத்தை சொல்லவில்லை. அங்கே மாணவர்களை அந்த கல்லூரி எப்படி உருவாக்கியது, அங்கே நாங்கள் படித்தது பொறியியல் கல்வி மட்டும் அல்ல, அங்கே வாழ்வியல் கல்வியையும் நாங்கள் கற்றோம். செந்தில்நாதன் பேசுகிற போது அங்கே எந்த அளவிற்கு எங்களுக்கு சுதந்திரம் இருந்தது என்பதை பற்றி சொன்னார். சிக்காகோவில் இருந்து வந்த நண்பர் பேசுகிற போது அவர்களுடைய இப்போதைய நடவடிக்கைகள், இப்போதைய உலகத் தமிழ் மாநாடுகளிலே அவர் பங்கேற்பதற்கெல்லாம் காரணம் சிஐடியிலே போடப்பட்ட விதை என்று சொன்னார். ஆக சிஐடி என்பது எப்போதும் ஒரு பொறியியல் கல்வியை தாண்டி வாழ்வியல் கல்வியை புகட்டுகிற ஒரு நிறுவனமாக, அதே நேரத்திலே பரந்துபட்ட மக்களை பற்றிய அக்கறை உள்ள மாணவர்களை உருவாக்குகிற சமூகமாக, ஒரு நிறுவனமாக, சமூக நீதியின் மேல் அக்கறை உள்ள ஒரு அமைப்பாக அந்த நிறுவனம் இருந்து வந்திருக்கிறது, இன்றைக்கும் இருக்கிறது என்பதைத்தான் நாம் பார்க்கிறோம். ஆக இப்படிப்பட்ட ஒரு பொறியியல் கல்வியை தாண்டி வாழ்வியலை, மக்களினுடைய அடிப்படையை குறித்து சிந்திக்கிற ஒரு கல்லூரி, இப்படி ஒரு வட அமெரிக்க தமிழ்ச்சங்கம் என்கிற ஒரு பரந்துபட்ட அமைப்பினுடைய நிகழ்விலே ஒரு இணை நிகழ்வாக இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்துவது மிகவும் பொருத்தமானது என்று நான் நினைக்கிறேன். இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்புரை வழங்கிய திரு விஜயகுமார், முன்னாள் மாணவர் சங்கத்தினுடைய ஒருங்கிணைப்பாளர், மிகச் சிறப்பாக இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்புரை வழங்கினார். இதில் வாழ்த்துறை வழங்கியவர்கள் இந்த முன்னாள் மாணவர் சங்கத்தினுடைய தலைவர் திரு மாரிமுத்து அவர்கள், இதற்கு இன்னும் மற்றும் வாழ்த்துறை வழங்கிய இன்னொரு நண்பர் கவிஞர் இறைமதி என்று அறியப்படுகிற மதியழகன் சாமிநாதன். இங்கே மதியை பற்றி எல்லோரும் சிறப்பாக குறிப்பிட்டார்கள். இந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஒரு அச்சாணியை போல இருந்து அவர் இயங்கி இருக்கிறார். அவரை பற்றி அவர் மற்றும் இந்த நிகழ்ச்சியை ஒருங்கிணைப்பதிலேயும் இந்த மலரை கொண்டு வருவதிலேயும் உழைத்தவர்களை பற்றியெல்லாம் மிகச் சிறப்பாக சொன்னார். நான் அதற்காக அவரை பற்றி ஒரு தகவலை சொல்லலாம் நினைக்கிறேன். அவருடைய தந்தையார் பாவலர் இறையரசன் என்று அறியப்பட்ட தமிழறிஞர், அரசியலர். அவர் பல சங்க இலக்கிய பாடல்களை, சிலப்பதிகார பாடல்களை
மரபு தமிழிலே, தற்கால மரபு தமிழிலே பாடல்களாக எழுதியிருக்கிற தமிழறிஞர். ஆகவே அவருக்கு மகனாக பிறந்தவர். அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு அவர் வைத்திருக்கிற பெயரை பார்த்தாலே தெரியும். இலக்கியா என்ற ஒரு மகளுக்கும் சூர்யா என்ற ஒரு மகளுக்கும் பெயர் வைத்திருக்கிறார். ஆகவே அவர் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஒரு அச்சாணியாக இருந்து இந்த நிகழ்ச்சியை கொண்டு சென்றிருக்கிறார். அவருக்கு இந்த நன்றியுரையிலே நன்றி சொல்வது என்பது ஒரு சம்பிரதாயமாக இருந்தாலும் அதை நான் பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன். அடுத்து திரு குமார எஸ் வடிவேல் அவர்கள் மிகச்சிறப்பான வாழ்த்துரை வழங்கினார்கள். அவர்கள் மிகச் சுருக்கமாக பேசுகிற போது ஒரு கேள்வியை இங்கே வைத்தார்கள். இந்த முன்னாள் மாணவர் சங்கம் என்கிற அமைப்பு அமெரிக்காவிலே தோற்றுவிக்கப்படுகிற அல்லது புதிதாக நிறுவப்படுகிற இந்த சாப்டர் என்ன செய்ய போகிறது, அல்லது பரந்துபட்ட அளவிலே இந்த நம்முடைய CITA என்ன செய்ய போகிறது என்கிற கேள்வியை வைத்தார். அதற்கு டாக்டர் பிரியா மோகன் அவர்கள் மிக அழகாக விடை சொன்னார். இந்த அலுமினை அட்வைசரி பேனல் என்கிற ஒரு அமைப்பை நாம் தோற்றுவிக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு கருத்தை அவர் சொன்னார். பலரும் அதை இங்கே வழிமொழிந்தார்கள். நிச்சயமாக நம்முடைய அனுபவத்தை அடுத்த தலைமுறைக்கு கடத்தி விடுவது, கொண்டு செல்வது என்பது நம்முடைய ஒரு பொழுதுபோக்கு அல்ல, நம்முடைய ஒரு கடமையும் கூட என்று நினைக்கிறேன். CITயில் படித்தவர்கள் எல்லாம் அரசு வழங்கிய அரசாங்க, அதாவது மக்களுடைய வரிப்பணத்திலே நடத்துகிற ஒரு கல்லூரியிலே படித்தவர்கள். ஆகவே நமக்கு ஒரு பெரிய பொறுப்புணர்வு இருக்கிறது. அந்த நாம் குறைந்தபட்சம் நம்முடைய கல்லூரியில் இருக்கிற இளவல்களுக்கு அதை கடத்தி விடுகிற, நம்முடைய அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொள்ளுகிற ஒரு காரியத்தை அவசியம் செய்ய வேண்டும். டாக்டர் பிரியா மோகன் அவர்கள் இங்கே வந்திருந்ததும், டாக்டர் பிரியா மனோகரன் அவர்கள் இங்கே வந்திருந்ததும் எங்களுக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. CIT என்பது ஒரு தொடர்ச்சியான ஒரு அமைப்பு. RVS அவர்களும் PRR அவர்களும் எங்களும் மிகுந்த நேசத்துக்குரியவர்கள். அவருடைய வழித்தோன்றல்கள் இந்த அரங்கத்திலே நீங்கள் வந்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சியை சிறப்பித்திருக்கிறீர்கள் என்பது எங்களுக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியை தருகிறது. உங்கள் இருவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை இந்த அமைப்பின் சார்பாக தெரிவித்துக் கொள்வதிலே நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். அதைத் தொடர்ந்து இந்த சிறுவாணி பாரடைஸ் என்கிற இந்த இதழை, இன்றைக்கு 2வது இதழை, மிகுந்த சிரமத்தோடு கொண்டு வந்திருக்கிற இதழை இங்கே வெளியிட்டார்கள். தொடர்ந்து இது போன்ற இதழ்கள் வர வேண்டும். அதற்கு இங்கே வந்திருக்கிற அனைவரும் பங்களிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி, இந்த நிகழ்ச்சியிலே பங்கேற்றவங்கள் அனைவரையும், நேரிலே பங்கேற்றவர்களும் இணையம் வழியாக பங்கேற்றவர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அமைப்பின் சார்பாக நன்றிகளை சொல்லி, இந்த CIT முன்னாள் மாணவர்களாகி நமக்கு இருக்கிற சமூக பொறுப்புணர்வை நாம் உணர்ந்து நாம் இதை அடுத்த தலைமுறைக்கு கடத்துவோம். தலைமுறை தாண்டியும் தமிழ், தலைமுறை தாண்டியும் பொறியியல், தலைமுறை தாண்டியும் சமூக நீதி, தலைமுறை தாண்டியும் கல்வி என்று இது அமையட்டும் என்று சொல்லி வாய்ப்பளித்த அனைவருக்கும் நன்றி சொல்லி விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி. ஸ்மிதா மேமுக்கும் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். ஆமா, ஒருங்கிணைப்பாளர் திரு ஸ்மிதா மேடம் அவர்களுக்கு மிகுந்த உற்சாகத்தோடும் இந்த நிகழ்ச்சியை அவர் ஒருங்கிணைத்தார். அதே போல டாக்டர் குறிஞ்சிவேந்தன் அவர்கள் மிகச்சிறப்பாக பேசினார். அவர் கோபுரத்தில் இருக்கிற கலசத்தை கல்வியோடு ஒப்பிட்டார். அது மிக அருமையான உதாரணம் என்று நினைக்கிறேன். கலசத்திலே கொண்டு போய் நெல்லையும் கமுகையும் வரகையும் ஏன் வைக்கிறார்கள் என்றால், ஒரு வறட்சியோ புயலோ வெள்ளமோ வந்தபோது அடுத்து வருகிற தலைமுறைக்கு விதை நெல் இல்லாமல் போய்விடக்கூடாது என்பதற்காக அப்படி சேமித்து வைக்கிறார்கள். அதை போல கல்வியை நாம் சேமித்து வைத்திருக்க வேண்டும், அதை அடுத்த தலைமுறைக்கும் சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காக அவர் இந்த உதாரணத்தை சொன்னார். அவருக்கும் என்னுடைய நன்றி. ஸ்மிதா மேடம் அவர்கள் மிகச்சிறப்பாக, மிக உற்சாகமாக இந்த நிகழ்ச்சியை கொண்டு செலுத்தினார். அவரை விட இந்த நிகழ்ச்சியை வேறு யாராலும் இவ்வளவு சிறப்பாக ஒருங்கிணைத்திருக்க முடியுமா என்று எனக்கு தெரியவில்லை. அவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி. ஒரு நிமிஷம். Thanks, sir. Mukhima, I want to touch upon these things which I really felt in my life. Any institution, any organization need a culture to be set. The culture only drives the organization, and we thank RVS family and PRR family who set the culture of the institution, which I feel even today it's a free to learn, and you enjoy your life, and no compulsion, no sticks. So this basic culture, I understand even today I have to
Somebody is telling, see, today the same thing is continuing. That makes our life. That shapes our life. And I'm happy even today it continues. And please keep it up. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much for the opportunity to be a part of this amazing start of whatever is going to happen to the Alumni Association tomorrow, and wish you success. Thank you so much, everyone. நன்றி. ஒரு gallery viewல நீங்க போடுங்க, so that it will come up on the screen. Oh, I should do that, not you. Can all of you turn your cameras on just so that we can get that picture? நீங்க அங்க வந்து எல்லாத்தையும் ஒண்ணா சேர்த்து ஒரு போட்டோ எடுத்துக்கோங்க. அங்க வந்திருக்கவங்க I'm எல்லாத்தையும் going நிக்க to வச்சு. turn off this camera இல்ல அங்க here. ஸ்டேஜ்ல ஹால்ல இருக்கவங்க நம்ம அலுமினி மெம்பர்ஸ்லாம் ஒரு புகைப்படம் ஒண்ணா நின்னு பக்கத்துல நின்னு எடுக்க முடியுமா? நீங்க வந்து Zoomல on பண்ணுங்க. இங்க ஒரு, can we take it over here so we get the Zoom people also? Yeah. Oh, okay. You want to take include us in the picture? Logo in the middle. Yeah. Yeah. Mr. Maki, can you please put anything which has a CIT, you know? He won't be able to do it. I would be able to. Yeah. Yeah. I think Wait. We might even be able to do the first one. Virtual background. Virtual background, then. First slide, if you just open it. The PowerPoint. Has to be screen. screen share பண்றியா? இல்ல அவங்கதானே இந்த பேக்ரவுண்ட் அங்க இருந்தா Yes. That should No, work. in her I can take the CIT building. Do you want CIT building? No, he's not. No, he's that. In her Zoom profile, her picture should change. அப்படிதான் வந்து இல்ல அவங்க இது தெரியாது. So in her profile name, she has to change her picture. CIT Alumni. அந்த லோகோ வர I know, she has to go into her Zoom. Wait. இல்ல ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ண போறேன். Is there a way we can what's ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ண அவங்க இதர ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ண போறேன். screen ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணா அவங்களுக்கு தெரியாது. photo அவங்க பேர் வேண்டாம். இது இல்ல cancel this, sorry, இது இல்ல. Okay. Oh, this No, not that one. No. ஷேர் பண்ணிருக்காரு. ஷேர் பண்ணா மத்தவங்க ஃபேஸ் தெரியாது. நீ ஷேர் பண்ணி. We should get this. What is the view? நான் பண்ணிடுறேன். No, I'm gonna start the share. Wait. No. Share. Share. Nah. Where's the view? Gallery view. Go to the background. Maybe. It's very close friend for me. Why? இதெல்லாம் போவேன். More go to the A small circle, yeah. Right now he was here about a month ago to my house. Why is this? Are you able to see the screen, the CIT? Yeah. I can Yes. see that. Cecilia, go into, But do you see that? go into the presentation mode. That's it. You'll get that slide. But do you see that in the Yeah, but screen? we want to see all of your faces as well. I'm not able to find the view for the. No. You save it and I'll No. put it as a. See, I think Can you go into your Zoom profile, which is your Really, Chrome? Do you have Chrome? You know, somebody just did it right now. There's a brand new computer. So that's what I'm just setting it up. Say that again. Go here. Zoom, right click on it. Zoom.
Still, you didn't log in, so she need to log in. No, it's still logged in, right? But This is it. profile change பண்றதுக்கு she has to be logged in. இது வந்து ஒரு anonymous-ஆ தான் login. மிஸ்டர் மதி, உங்ககிட்ட 2 கம்ப்யூட்டர் இருக்கா? இல்ல நீங்க இருக்கு. போன்ல 2 கம்ப்யூட்டர் இருக்கு. என்ன பண்ணணும்னு சொன்னாங்க? சரி, எனக்கு வந்து செகண்ட் கம்ப்யூட்டர்ல நீங்க வந்து லாக் ஆன் பண்ணுங்க. ஓகே, உங்களோட அப்புறம் ஜூமோட ப்ரொஃபைல்ல போய் லாகின் பண்ணுங்க, யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் போட்டு. அங்க வந்து சிஐடியோட லோகோ, ப்ரொஃபைல் பிக்சர்ல சிஐடி லோகோ போடுங்க. என்னோட ப்ரொஃபைல் பிக்சர் சேஞ்ச் பண்ணாங்களா? ஜூம்ல வந்து ப்ரொஃபைல் பிக்சர் சேஞ்ச் பண்ணுங்க. ஓகே. Oh yes. Still say யாரோ டிராப் ஆஃப் ஆயிட்டாங்களா? So sorry. That's what they're trying, and ஒரு screenல வந்து But that Anyone can do it. I mean, but it'd still be small. Small. I think if you just have one CIT, just the presentation one. Yeah, I think we should just do one of that. one picture only for the people here. Yes, and one for the people there. I think that's what we should do. The screen share பண்ணுங்க. Regular screen, not the whole screen. The PowerPoint. Can we do that? So we get one. முடிச்சிட்டீங்களா? Okay, so I think everyone might want to just go, right? So let me see. Just it's like yeah, this is actually good. Is it showing? Yes. Oh, no, that's not the one I want. It's gone to 2. Okay. Yes, we are only seeing that. Okay. All right. Edgar, what will you take the picture? My mom and let's go. I'm working now. அடுத்த பிக்சர் நீங்க வாங்க. Yeah, I understand. ஒரு பின்னாடி போட்டு இருக்கோம்.
Selfie. Okay. Thank you. I mean, can it, yeah, with beyond the foundation is right. You can now How it works here. People, what will make to decide it? We're so excited to see so many people. Literally, this whole thing is together. Yeah. Was, planned and worked properly. And we've drawn a lot of people because there were big pressure. I sent them this scene about the streets of life that they're coming. But not, we never even heard about it online. No, I've never heard of it. Until this guy told me this morning, all of that. And I start to 2 days. I've got to learn to go 3 minutes. You're not spending too much time. No, that's not anything. I know about what's the point. Yeah, the principal of the Ramaswamy. Ramaswamy was the principal agent for 10 years. Oh, and that you saw me not so he said, guys are not answered. What usually I go there the night before me. So somewhere we need to start. So it's a good head start. Okay, it was so nice. This one. For sure, sure. Okay, very good. All right. Nice meeting you. Nice. Okay, now here, my finger popping is. Thank you. Bye, man. Thank you. Thank you. Say, I'm not going to just know that. What was it? What's up? Yeah. Hi. Oh, I okay. am- Okay, thank you. Thank you. Mommy, one What's up? second. Yes. It's not done. Yeah. You're taking pictures there? If the video is turned on, Yes, we can watch. we actually finished taking the pictures. Everyone is leaving. Go, okay, good. One picture. Can you just take for me? Okay, sure. Okay, thank you. I just want with the CIT. Logo. Yeah, 1 second. Okay, so start your video. I better let them know. So they actually finished taking the pictures. Yes, okay. And most of my crew has gone, but I have the photos with me and I will send it on WhatsApp. Yes. So nice of you. Thank you, ma'am. Thanks a lot. Okay, you're welcome. Thank you very much. Special Nice thanks meeting to you you all. for, And best wishes. You're welcome. Okay. Yeah, thank you so Thank much. you very much. Thank you very much. Bye. Thanks. That's nice. Thanks. Okay. I will. Thank you so much, Mr. Mati. What time is it for you? Yes. Thank you for all. It's almost 7 p.m., 7 a.m. in the morning. Okay. All right. Thank you so much for all Thank your you. work in the past Yeah, 1 week. No. Thank you so much for you also to decide to join us. That is very important. And that's what I was always saying. That will change the whole thing. So we need something to work for, right? I think your joining us was the first event that we all decided to unite again. அவங்க இன்னும் 2 பேரும் வந்திருந்தாங்கன்னா நல்லா இருந்திருக்கும். தமிழச்சி தங்கபாண்டியன். Probably அவங்க வந்திருந்தா we may not have time to talk also. That's Yes. another aspect of it. So looks like everybody is going for dinner. Oh, okay, yeah, No. 7 So p.m. for I'm you. going to Yes. go ahead and let them know. So thank you so much again. All right. Wonderful. Thank you. Thanks. Thank you.
அனைவருக்கும் வணக்கம். Thank you, everybody. Thanks, Vashwa. Thanks, everyone. யார் இருக்காங்க தெரியல.